He has done MCH plastic surgery and now he is in a position to treat kids who has that abnormality. I was born with a condition called as cleft lip and palate. చెప్తేనే తెలుస్తుంది, లేకపోతే ఇప్పుడు చూసినా విన్నా ఎవరికి అనిపించదు. సో దట్ ఈస్ ద వర్క్ డన్ బై గ్రేట్ డాక్టర్స్ అండ్ హీ ఈస్ ఆన్ ద వే బికమింగ్ ద గ్రేట్ డాక్టర్ నౌ ఫర్ ఆల్ ద కిడ్స్ హూ ఆర్ plastic surgery ki ippudunna competition ki how easy or how difficult is it to get into plastic surgery in the current scenario? Like Instagram gaani, Facebook, YouTube, WhatsApp, all of these areas lo, how you project yourself as a surgeon, your results, people look at your results. Sir, meeku MCH chestunnappudu aa process lo edaina oka case baaga gurtundipoyedi edaina scenario undinda? In India maximal reconstructive work ekko undi madam, cosmetic ante exact percentages ante it's around 70 to 30. Aesthetics anukuntam కానీ there is a lot of pain in this field. Burns అని వస్తారు లేదా రోడ్ ట్రాఫిక్ యాక్సిడెంట్స్ లో డిస్ఫిగర్మెంట్ అయిపోయి వస్తారు. సో అలా ఏదైనా మీకు బాగా గుర్తుండిపోయే కేసు మీరు ట్రీట్ చేసిన కేసు ఏదైనా ఉందా? ఓరల్ క్యాన్సర్ అనేది లోడ్ చాలా ఎక్కువ, ఎందుకంటే మన కైని గుట్కా సిగరెట్ తోడడం వల్ల మొత్తం ఓరల్ క్యాన్సర్స్ వస్తాయి. Hello everyone, welcome back to the podcast. Andariki namaskaram andi. I'm Dr. Sneha. Today we have a special guest with us andi. The one whose determination brought him to this level. He actually has born with a little abnormality. Adi cleft lip ani meer andariki telse untundandi. Smile train ani campaign chesi advertisement chesi untaru man TV lo chaala sarlu. So in spite of being born with a little abnormality, taking treatments multiple times, ఇన్స్పిరేషన్ పొంది నేను కూడా ఒక డాక్టర్ని అవ్వాలి అనుకుని MBBS చేసి MS జనరల్ సర్జరీ చేసి అండ్ అగైన్ స్టోరీ డెంట్ ఎండ్ దేర్. హీ హెస్ డన్ MCH ప్లాస్టిక్ సర్జరీ అండ్ నౌ హీ ఈస్ ఇన్ అ పొజిషన్ టు ట్రీట్ కిడ్స్ హూ హ్యాస్ దట్ అబ్నార్మాలిటీ. హౌ ఇన్స్పైరింగ్ ఇస్ ఇట్? సో మనం ఈరోజు ఆ డాక్టర్ గారితో మాట్లాడి వారి జర్నీ ఎలా జరిగింది, ఎంత ఇన్స్పిరేషనల్గా ఉంటుంది మనందరికీ, అదంతా వారి ద్వారానే తెలుసుకుందామండి. సో లెట్స్ వెల్కమ్ డాక్టర్ వైభవ్ థోబి. Welcome, Dr. Vaibhav Thobbi. Andariki namaskaram andi. Yeah, thank you for having me here, ma'am. It's our honor to have you, Dr. Vaibhav. So, we just want తెలియని వాళ్ళందరి కోసం, so if you can just introduce yourself and tell about how it all began. Sure. So, it'll be nice for the audience. Sure, ma'am. Yeah, Andariki namaskaram. My name is Dr. Vaibhav. I am a plastic surgeon who has completed his MBBS, MS and MCH in plastic surgery. I am actually working currently in Olive Hospitals, Medipatnam, and I'm also with the Renova group of companies. As per my journey, I was born with a condition called as cleft lip and palate. So in Telugu ante GrahanamNoru lekapode GrahanamNoru ani antaru. So dantlo endante both my lip and my palate and pegam and angili were affected, and I have undergone almost 6 surgeries till date. But in the course of these surgeries, I was operated upon by one of the legendary plastic surgeons in Hyderabad, Dr. D.L. Prasad Garu sir, who is actually the founder of the plastic surgery department of Usmania Medical College. So him being in the presence of such amazing surgeons definitely inspired me to go about this journey. And throughout my journeys, even in my teens and in my undergraduation, I have been surrounded by plastic surgeons. So seeing the work they do, they literally put a smile on people's face. So that's what inspired me to become what I am today. I am hopefully this should go on even further. So there's a word called as అనుభవైక వైద్యం అని. సో ఆల్రెడీ ఎక్స్పీరియన్స్ చేయడం వల్ల వచ్చిన ఆ అవగాహనతో, ఆ నాలెడ్జ్తో now he's in a position to treat the patients and understand their problem in a better way. So he can treat in a better way. అది నోరు తెచ్చి చెప్పలేని కొన్ని ఇబ్బందుల్ని కూడా అర్థం చేసుకోగలిగే సిచ్యువేషన్లో ఇవాళ సార్ ఉన్నారు. సో దట్ ఈస్ ద బ్యూటీ అండ్ దట్ ఈస్ ద కైండ్ ఆఫ్ ఎక్స్పీరియన్స్ taught him అని మనం చెప్పొచ్చండి. Sir, a little bit more elaborately, if you can tell about how your parents supported in the initial stages, and you were always a merit student, I know. I mean, how did you develop that interest towards academics, and what was the environment that was provided to you in your childhood? Something a little bit about your schooling and initial days.
Sure, So, ma'am. yeah. My parents were extremely supportive throughout my entire journey because the journey of a cleft child starts right from birth. The mother has to see and live with the deformity till it's fixed. And it is a long term process. One of my professors told me a cleft child is a patient for life, not just a one time patient. So they go through a lot of both physical, mental rehabilitation, speech rehabilitation throughout their journey. Almost it's from 1 year till 18 years, ma'am. So my parents, they educated me about my condition when I was in 8th class. Since that time, I was fascinated. Is there a condition called cleft lip and palate? How are they managing such a intricate condition? Yeah, it requires a lot of finance also. Yes, while ma'am. operating. And my mother always used to tell me the surgeon who has operated upon you is not a surgeon, he is an artist. So, yeah, so that actually inspired me a lot. And I went into MBBS fully knowing that yes, I needed to do something of this sort. But it was in my internship where I got exposed to all of the surgical aspects. Even my surgical assistant professors and faculty knew that I liked plastic surgery, and they used to push me towards, yeah, let us do something creative, something artistic for the patient, something more aesthetic. So that way, I also got a lot of inspiration from them. And in my MS, I actually met the surgeon who operated upon me, and he gave me his blessings. He told me I should pursue plastic surgery. And once I did enter my residency in plastic surgery, in my second year, I met Dr. Dieling Prasad sir himself, took his blessings, and unfortunately, just after I passed out, sir was actually incapacitated, so I could not go visit him. But he would definitely be very proud of who I am today, and I hope I can live up to his illustrious standards. Also up to your parents' blessings. సో మా పేరెంట్స్ చాలా సపోర్ట్ చేశారండి నన్ను. యాక్చువల్లీ ఫ్రమ్ పుట్టినప్పటి నుంచి ఆ పాపని ఎట్లా ఫీడింగ్ ఎట్లా చేయాలి, కేర్ ఎట్లా తీసుకోవాలి, వెయిట్ గెయిన్ ఎట్లా చేయాలి, ప్లస్ ఆఫ్టర్ సర్జరీ కేర్ అనేది సర్జన్స్ చేసేది 50%, బట్ పేరెంట్స్ అండ్ ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ చేసేది మిగతా 50%. సో అది కూడా హౌ ఫాలోఅప్ చేయడం కూడా ఇట్స్ నాట్ ఈజీ. తర్వాత కూడా స్పీచ్ థెరపీ అనేది పిల్ల ఎంట పడుతుండాలి కంటిన్యూస్గా, ఇట్లా చేయాలి, ఇట్లా మాట్లాడాలి అని. లేదంటే మీరు నోటీస్ చేసేలో కొంచెం డెఫినెట్లీ కొంచెం మనకి స్పీచ్లో కొంచెం డిఫరెన్స్ ఉంటుంది కంపేర్ టు నార్మల్ పీపుల్. అది చెప్తే కానీ తెలియదు అది ఎస్ మ్యామ్. సో కాంబినేషన్ మేడం ఆఫ్ బోత్ సర్జన్ చేసిన సర్జరీ వల్ల అండ్ పేరెంట్స్ తీసుకున్న కేర్ వల్ల. సో the amount of mental boost they give to the child. అబ్సల్యూట్లీ మ్యామ్, అబ్సల్యూట్లీ. బికాజ్ నాకు వాళ్ళు నిజం చెప్పాలంటే మ్యామ్, నేను చాలా క్యూరియస్గా నేను అడిగేవాడిని పేరెంట్స్ని, నాకు ఎందుకు ఇక్కడ ఒక చిన్న ఇట్లా స్కార్లో ఎందుకు ఉందని చెప్పేసి. దే యూస్ టు టెల్, చిన్నప్పుడు నువ్వు బెడ్ నుంచి పడిపోయినావు అని చెప్పేసి. తర్వాత దే కుడ్ నాట్ స్టాప్ అండ్ ఈవెన్చువల్లీ నాకు చెప్పారు ఇట్లా కండిషన్ ఉంది నీకు, సర్జరీ అంతా జరిగింది, సో ఆర్ యూ ఓకే విత్ దిస్ అని. లైక్ మీరు నాకు అంత కాన్ఫిడెన్స్ ఇచ్చారు త్రూఅవుట్ లైఫ్. నేను ఆల్వేస్ మమ్మీ అండ్ డాడీ యూస్ టు పుష్ ఫర్ పబ్లిక్ స్పీకింగ్. అంటే స్కూల్లో ఎలక్ట్యూషన్, డిబేట్స్, క్విజెస్, పబ్లిక్ స్పీకింగ్ ఎప్పుడు ఎంకరేజ్ చేసేవాళ్ళు. సో నాకు ఎప్పుడు అట్లా అనిపించలేక నాకు ఓకే, నాకు ఐ హ్యావ్ అ ప్రాబ్లమ్ అని చెప్పేసి. I just want to add on, Dr. Vaibhav. Parents are not doctors, right? No, my parents are not doctors. కానీ వాళ్ళు ఇచ్చిన ఇన్స్పిరేషన్, మోటివేషన్ వల్ల ఐఎమ్ ట్రూలీ థ్యాంక్ఫుల్. సో ఐ జస్ట్ వాంట్ అందరూ వ్యూవర్స్ అండి ఒక్కసారి ఇక్కడ గమనించండి, పేరెంట్స్ డాక్టర్స్ కానక్కర్లేదు, పిల్లోడు సక్సెస్ఫుల్ డాక్టర్ అవ్వాలి అంటే వాళ్ళు ఇచ్చే సపోర్ట్, ఆ కాన్ఫిడెన్స్ అండ్ ఆ టైప్ ఆఫ్ అట్మాస్ఫియర్ అట్ హోమ్, నువ్వు ఇలా కాన్ఫిడెంట్గా తయారవ్వచ్చు. మెరిటోరియస్ స్టూడెంట్గా ఉన్న ప్రతి ఒక్కరికి పేరెంట్స్ డాక్టర్స్ ఉంటేనే డాక్టర్ ప్రొఫెషన్ ఏదైనా అచీవ్ చేయగలరేమో అనుకునేది ఏం లేదండి. వాళ్ళ ప్యాషన్ ఎంకరేజ్ చేసి దానికి తగ్గట్టు సపోర్ట్ ఇచ్చి ఆ మోటివేషన్ ఇంట్లో ఇస్తే సరిపోతుందండి. హీఈస్ అ లైవ్ ఎగ్జాంపుల్ వీ హ్యావ్ విత్ అస్. సో ప్లీజ్ కంటిన్యూ సార్. సో ఎస్ మ్యామ్, నా డిఫైనింగ్ మూమెంట్ ఇన్ మై రెసిడెన్సీ అంటే నాకు ఎప్పుడు ఐ ఫెల్ట్ కి ఎస్ ప్లాస్టిక్ సర్జన్
ఐ హ్యావ్ బికమ్ అని చెప్పేసి రెసిడెన్సీలో ఐఎమ్ ఫ్రమ్ సిద్ధార్థ మెడికల్ కాలేజ్ అండ్ మై ప్లాస్టిక్ సర్జరీ. సో నా రెసిడెన్సీ అప్పుడు మై ప్రొఫెసర్ అండ్ హెచ్ఓడి డాక్టర్ ARCH మోహన్ గారు సార్, హీ ఈజ్ యాక్చువల్లీ డాక్టర్ ప్రసాద్ సార్ స్టూడెంట్ ఇన్ ఉస్మానియా. Sir did his MCH when I was born in 92. Okay. So అప్పుడు నుంచి he is having a lot of exposure to clefts and CleftPalate surgeries. So even my మా పక్క ఫ్యాకల్టీ కూడా అసోసియేట్ ప్రొఫెసర్ జ్యోత్స్నా మేడం గారు కూడా షీ వాజ్ వెరీ ఇంక్లైన్ టువర్డ్స్ క్లెఫ్ట్స్. సో మేము కూడా కొంచెం రిక్వెస్ట్ చేసాం కి మేడం విల్ డూ సంథింగ్, ఏదో ఒకటి చేద్దాము, క్యాంప్ లాగా ఏదో పెడదాం అని చెప్పేసి. సో స్మైల్ క్లీనింగ్ వాళ్ళతో పార్ట్నర్ అయ్యి వీ హ్యావ్ డన్ 2 camps in Vijayawada, treated almost around 80 patients of cleft lip and palate with no complications. So the first time నేను ఆపరేషన్ థియేటర్లో ఉన్నప్పుడు when I entered and walked in for surgery, అది ఆ మూమెంట్లో I will never forget in my life. Okay, so that is the defining moment which said that yes, I'm in the right path. Yes, definitely ma'am. And ఇట్ వాజ్ డిఫరెంట్ ఎక్స్పీరియన్స్ మ్యామ్. ఐ ఆల్వేస్ నేను డాక్టర్ తరఫు నుంచి మాట్లాడతాను పేషెంట్తోని, బట్ ద పేరెంట్స్ ఆఫ్ దోస్ బేబీస్ లిటిల్ కిడ్స్ వాళ్ళు వచ్చి పిల్లలు వచ్చి యూస్ టు కమ్ అండ్ టాక్ టు మీకి, సార్ మీకు కూడా సర్జరీ జరిగింది. సో ఐ వాజ్ లైక్ ఎస్ నా కూడా సర్జరీ. నేను లైక్ సార్ మీరు మీ మాటలో అసలు ఏం ప్రాబ్లం లేదు, మీలా కావాలి సార్ నాకు, మా ఎస్ మై చెప్తేనే తెలుస్తుంది సార్, లేకపోతే ఇప్పుడు చూసినా విన్నా ఎవరికి అనిపించదు. సో దట్ ఈస్ ద వర్క్ డన్ బై గ్రేట్ డాక్టర్స్ అండ్ హీ ఈస్ ఆన్ ద వే బికమింగ్ ద గ్రేట్ డాక్టర్ నౌ ఫర్ ఆల్ ద కిడ్స్ హూ ఆర్ affected with this condition called as cleft lip and cleft palate. Please go on, sir. So yes ma'am, నాకు what I also want to say is అంటే మన ప్లాస్టిక్ సర్జరీలో అంటే మీరు ఒక క్వశ్చన్ అడుగుతాను మేడం, బట్ మీరు మెడికోనే, బట్ ప్లాస్టిక్ సర్జరీ అనేది మీకు ఆన్ సర్ఫేస్ లెవెల్ ఏ బ్రాంచెస్ అని వాట్ డస్ ఇట్ కాన్స్టిట్యూట్ అని అనుకుంటారు మేడం మీరు? ఫస్ట్ బర్న్స్, ఓకే, దాని తర్వాత ఏవైనా ఫేషియల్ క్రేనియోఫేషియల్ అబ్నార్మాలిటీస్ ఉన్నప్పుడు అలా. అండ్ ఇవాళ రేపు చాలా ఎస్థెటిక్స్ బ్రాంచ్ అది బాగా డెవలప్ అవుతుంది, కాస్మెటిక్ ఎస్థెటిక్ పర్పస్ కోసం అనుకుంటున్నాను. అండ్ మైక్రోవాస్కులర్ సర్జరీ కోసం, నర్వ్ రీకన్స్ట్రక్షన్ కోసం, దానికోసం. సో నా ప్రొఫెసర్స్ నాకు ఫస్ట్ క్వశ్చన్ అడిగారు నేను నా ఇంటర్ రెసిడెన్సీకి, ప్లాస్టిక్ సర్జరీ సూపర్ స్పెషాలిటీయా బ్రాడ్ స్పెషాలిటీయా అని. నేనేమో సార్ MCH ఉంది పేరు పక్కన, సో ఇట్ హ్యాస్ టు బి ఏ సూపర్ స్పెషాలిటీ. హీ వాజ్ లైక్ ఇట్ ఈస్ అ ప్యూర్ బ్రాడ్ స్పెషాలిటీ. ఎందుకంటే అది ఒక సముద్రం, మనకి ఎట్లా అంటే మీకు కొన్ని తెలుసు, ప్రజలు కొన్ని తెలుసు, బట్ ఇట్ ఈస్ సచ్ అ బ్రాడ్ స్పెక్ట్రమ్. అంటే మనకి బర్న్స్ వస్తుంది, క్రేనియోఫేషియల్ అబ్నార్మాలిటీస్ చెప్పినట్టు క్లెఫ్ట్ లిప్ ప్యాలెట్, నెక్స్ట్ మనకి చేతికి సంబంధించినది హ్యాండ్ ఫ్రాక్చర్స్, కానీ లేదంటే టెండన్ ఇంజురీస్ కానీ నరాలు కట్ అయ్యాను. నెక్స్ట్ మనకి మైక్రోవాస్కులర్ ఇంజురీ, నరాలు ప్లస్ రక్తనాళాలకు దానికి సంబంధించింది. నెక్స్ట్ వచ్చేసి మనకి ఆంకో రీకన్స్ట్రక్షన్ అని, క్యాన్సర్ తర్వాత చేసిన సర్జరీ. క్యాన్సర్ సర్జన్స్ క్యాన్సర్ తీసేస్తారు, కానీ దాని తర్వాత రీకన్స్ట్రక్టివ్ సర్జరీ అనేది is also a part of plastic surgery. దీని గురించి కొంచెం డీటెయిల్ గా చెప్తారా తెలియని వాళ్ళకి? క్యాన్సర్ వచ్చిన వాళ్ళకి ప్లాస్టిక్ సర్జరీ ఎందుకు అనుకుంటారు కదా, జస్ట్ ఫర్ దట్ సేక్. షూర్ మ్యామ్. సో ఏ రీజన్స్ లో ఇది అవసరం అవుతుంది? సో మనకి మోస్ట్ ప్రామినెంట్ రీజియన్ హెడ్ అండ్ నెక్ అండి, సో మోస్ట్ ఎక్స్పోజ్ రీజియన్ అది. సో మనకి ఇండియాలో ఓరల్ క్యాన్సర్ అనేది లోడ్ చాలా ఎక్కువ, ఎస్పెషల్లీ మోర్ ఆఫ్ నార్త్, లిటిల్ లెస్ ఆఫ్ సౌత్, బట్ స్టిల్ మనకి ప్రివలెన్స్ చాలా ఎక్కువ ఉంది. ఎందుకంటే మనకి కైని గుట్కా సిగరెట్ కొనడం వల్ల మొత్తం ఓరల్ క్యాన్సర్స్ వస్తాయి. సో మీరు క్యాన్సర్ యాడ్స్ చూసే ఉంటారు, ప్రతి సినిమా ముందు పెడతారు. సో దాంట్లో మనకి ఏంటి ఆ మొత్తం గ్రోత్ అంతా బయటకు రావడం అంతా చేసి ఆ క్యాన్సర్ సర్జన్స్ అనేది ఆ గ్రోత్ తీసేస్తారు. తర్వాత ఆ ఉన్న ఖాళీ ఏరియాని మనం కండ తీసి పెట్టాలి అక్కడ. సో ఆ కండ తీసి పెట్టడం సర్జరీనే ప్లాస్టిక్ సర్జన్స్ చేస్తారు. సో ఈ మధ్య ముందు ఎక్కడ ఛాతి నుంచి కానీ అట్లా మెడ నుంచి కానీ చర్మం తీసి వేసేవాళ్ళు. ఇప్పుడు ఏంటి మైక్రోవాస్కులర్ సర్జరీ అని వచ్చింది ఆంకో రీకన్స్ట్రక్షన్లో. ఎక్కడ చేయి నుంచి తీయగలుగుతారు, తొడ నుంచి తీయగలుగుతారు, వీప్ నుంచి తీయగలుగుతారు. మినిమల్ మాబిలిటీ బట్ మ్యాక్సిమల్ అపియరెన్స్, బోత్ ఫార్మ్ అండ్ ఫంక్షన్. సో ఫంక్షనల్ కాంప్రమైజ్ కాకుండా చేయడానికి, అందుకని ప్లాస్టిక్ సర్జరీ అవసరం అవుతుందండి క్యాన్సర్ పేషెంట్స్ కి కూడా. పేషెంట్స్ కి తెలిసి ఉండొచ్చు, తెలియని వాళ్ళ కోసం, జస్ట్ ఫర్ దిస్ సేక్. సో ఇప్పుడు మీరు
ప్లాస్టిక్ సర్జరీ చేశారు కదా సార్, Yes. అక్కడి నుంచి వాట్ డు యూ థింక్ ఇంకా ఏమేమి ఫెలోషిప్స్ చేయొచ్చు అంటారు ప్లాస్టిక్ సర్జరీ తర్వాత? లేకపోతే ఇప్పుడు ప్లాస్టిక్ సర్జరీ చేశారు కదా, ఇక్కడి వరకు జనరల్ ప్రాక్టీస్ కి సరిపోతుంది అనుకుంటారు? లైక్ యూ సెడ్ అది సముద్రం Yes. అన్నారు కదా, Yes. సో దానికి తగ్గట్టు మనకి ఇక్కడ ఉన్న ఆపర్చునిటీస్ ఏంటి, అబ్రాడ్ లో ఉన్న ఆపర్చునిటీస్ ఏంటి, హౌ డస్ ఇట్ గో? మ్యామ్ ఇక్కడైతే మనకి ఆపర్చునిటీస్ ఆర్ గుడ్. ద థింగ్ ఇస్ మనకి కాస్మెటిక్ సర్జరీ అనేది మనకి ఎస్థెటిక్ సర్జరీ ఆర్ కాస్మెటిక్ సర్జరీ ఏమంటారు కదా, అట్ ట్రైనింగ్ లెవెల్ మనకి కొంచెం తక్కువ ఎక్స్పోజర్ ఉంటుంది. బికాజ్ మోస్ట్ గ్రాడ్యుయేట్స్ మనకి గవర్నమెంట్ కాలేజెస్ కానీ దాంట్ నుంచి వస్తారు మ్యాక్సిమం. సో అక్కడ మనకి 4 పేషెంట్ లోడ్ ఎక్కువ ఉంటారు. సో ట్రామా లోడ్, ఆంకో లోడ్ అక్కడ ఎక్కువ ఉంటుంది. సో మనకి కాస్మెటిక్ లోడ్ అనేది బయట వచ్చిన తర్వాతనే మనకి ఎక్స్పోజర్ ఎక్కువ ఉంటుంది. సో ఐ ఫీల్ అట్లీస్ట్ ఇన్ ఇండియా మనకి కాస్మెటిక్ సర్జరీకి సంబంధించింది ఫెలోషిప్ అయితే వీ హ్యావ్ టు గో అహెడ్ సో దట్ మనకి ఎక్స్పోజర్ ఉండాలి. బికాజ్ ఒక నార్మల్ లేమ్యాన్ పర్సన్ వచ్చి మమ్మల్ని అప్రోచ్ అయ్యి హీ విల్ కమ్ ఫర్ కాస్మెటిక్ పర్పస్. Because 90% of people think plastic surgeons are cosmetic surgeons. Yeah, that So, is the misnomer. Misnomer that has to happening in be. the society. Yes, ma'am. Yes, Yeah, ma'am. So we have to be educated on cosmetic grounds also. also. Yes, definitely. In order to cater for those patients and all. అవును మేడం. అసలు వాళ్ళని పేషెంట్స్ అని కూడా అనొద్దేమో. అవును They ma'am. come only for enhancement. Enhancement, yes. Yeah. They don't have a problem. Any abnormality. No, Yeah. no, nothing, ma'am. If you say that they have a problem, then yes, it's a problem. కానీ సార్ ఇప్పుడు ఉస్మానియా, గాంధీ ఇలాంటి గవర్నమెంట్ కాలేజెస్ లో చేసిన వాళ్ళకి అలాంటి కాస్మెటిక్ ఎక్స్పోజర్ ఉండదు కదా, ఆ హాస్పిటల్స్ కి అయితే వచ్చి ఎన్హాన్స్మెంట్ కోసం ఎవరు రారు కదా. ఎస్ మ్యామ్, అందుకనే మేడం. సో మనకి బయట వచ్చిన తర్వాత ఎక్స్పోజర్ ఇన్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ఫెలోషిప్స్ అనేది కొన్నిసార్లు తప్పదు మేడం. అట్లీస్ట్ టు కీప్ అప్డేటెడ్ విత్ డే టు డే, బికాస్ మనకి ఎస్థెటిక్స్ అనేది ర్యాపిడ్లీ ఇవాల్వింగ్ బ్రాంచ్. సో డెఫినెట్లీ కీపింగ్ అవర్ సెల్స్ అప్ టు డేట్ విత్ ద లేటెస్ట్ అడ్వాన్సెస్ అనేది ఉండాలి మేడం. ఎస్థెటిక్స్ అనేది ఎంతవరకు వీ కెన్ గో హెడ్ విత్ ఇట్ సార్? లైక్ సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ ఏంటి, దాని కాంప్లికేషన్స్ ఏంటి, ఏం లేకుండానే ఎన్హాన్స్మెంట్ కోసం టు బీ మోర్ లుక్ పరంగా ఎన్హాన్స్మెంట్ కోసం చేయించుకునేవన్నీ ఫిల్లర్స్, బొటాక్స్, ఎంతవరకు దే ఆర్ రియలీ హెల్దీ? వాట్స్ యువర్ టేక్ ఆన్ ఇట్ సార్? అంటే మ్యామ్ చూడండి, ఎస్థెటిక్ సర్జరీ అనేది పేరులోని సర్జరీ ఉంది. సో ఏ సర్జరీకైనా మనకి కొన్ని రిస్క్స్ ఉంటాయి, కొన్ని పోస్ట్ ఆపరేటివ్ కాంప్లికేషన్స్ వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. ఇట్ ఈస్ మన సర్జన్ స్కిల్ ప్రకారం అండ్ పేషెంట్ రెస్పాన్స్ ప్రకారం మనం జడ్జ్ చేయగలుగుతాం ఒక మిడిల్ గ్రౌండ్కి, ఓకే ఇట్లా అవ్వచ్చు అని చెప్పేసి. సో ఎంతైనా కమ్యూనికేషన్ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ మ్యామ్ రిగార్డింగ్ దిస్. పేషెంట్ వాళ్ళకి డెఫినెట్లీ కౌన్సిలింగ్ ఇవ్వాలి మనం ప్రీ ఆపరేటివ్లీకి, మనకి ఈ రిస్క్స్ ఉన్నాయి, ఈ కాంప్లికేషన్స్ రావచ్చు. పోస్ట్ ఆపరేటివ్లీ కూడా మనం ఫాలోఅప్ చాలా ఇంపార్టెంట్. జస్ట్ ఒక సర్జరీ అయిపోయిందని చెప్పేసి పేషెంట్ని వదలడం కానీ కెనాట్ డూ. సో ఆ సర్జన్ స్కిల్ ఇస్ ఆల్వేస్ 50% pre-op, 50% post-op. Intraoperatively can be learned. So this is again important, madam, manaki. So going ahead with aesthetic surgery is not a problem, but expectations of the patient ni manam ఖచ్చితంగా అర్థం చేసుకోవాలి, వాళ్ళని సంజాయించాలి. That is the most important part of aesthetic surgery. Like you may reach to that expectation or may not reach. Adi మనం ముందే first consent level లో explain చేసి. Yes ma'am, definitely. Yes ma'am. Sir, plastic surgery ki ippudunna competition ki how easy or how difficult is it to get into plastic surgery in the current scenario, NEET SS level lo? So presently aite manaki plastic surgery anegi is a mid tier branching surgery madam. It is not a top tier branch like manaki urology gaani gastrointestinal surgery gaani atlanti branches ki inka there's still tremendous demand. I actually don't understand this టాప్ టైర్ అండ్ ఎందుకంటే ఏ పేషెంట్స్ కి ఆ పర్టికులర్ స్పెషలిస్ట్ ఇస్ గాడ్. Yes. అంతే కానీ హౌ రివార్డింగ్ ఇస్ ఇట్ అనేది మాత్రమే దట్ ఈస్ వాట్ ఐ వాంటెడ్ టు హైలైట్, బికాస్ ఆఫ్టర్ స్పెండింగ్ 6 years ఆఫ్ టైమ్ ఇన్ దిస్ MS surgery and then MCH plastic surgery, ఆఫ్టర్ కమింగ్ అవుట్ మీరు స్పెండ్ చేసిన టైం కి దానికి హౌ రివార్డింగ్ ఇస్ ఇట్, ఎంతమంది పేషెంట్స్ మీ దగ్గర వస్తున్నారు, ఐ థింక్ దట్ ఈస్ వాట్ విల్ tell about how viable is it ante. Yes ma'am. So top rankers ఏది తీసుకుంటున్నారు అనేది I don't think that defines, because different patients need different super specialists. You can't always say that this is the last one and that is the first one. Definitely ma'am. In my eyes nakaite all branches of surgery are very important. So my just it's a personal preference laga తీసుకోవాలంటే ma'am. కానీ yeah ma'am, in India అయితే as per competition
టాప్ లెవెల్ ప్లాస్టిక్ సర్జరీ ఇన్స్టిట్యూట్స్లో రావాలంటే ఇట్ ఈస్ అ లిటిల్ డిఫికల్ట్ ఆబ్వియస్లీ, బట్ గెటింగ్ ప్లాస్టిక్ సర్జరీ ఇన్ నీటెస్ఎస్ యాజ్ అ హోల్ ఇస్ నాట్ దట్ డిఫికల్ట్ మ్యామ్. కొంచెం మనం కష్టపడితే డెఫినెట్లీ వీ కెన్ గెట్ అండ్ అ గుడ్ ఇన్స్టిట్యూట్. Yes. So AIIMS అలాంటి సెంట్రల్ ఇన్స్టిట్యూట్స్ లో ఆర్ దే గివింగ్ ట్రైనింగ్ ఫర్ ఎస్థెటిక్స్ side by side during the MCH courses itself? Adi oka doubt sir. Nowadays yes ma'am, nowadays aite ippudu definitely trend shift avutundi. Okay, so teaching lo kuda they are incorporating yes. Okay. Recently AIIMS Delhi also has held an aesthetic surgery update very recently, just 2 days back. So in which they have called all prominent faculty in and around Delhi. వాళ్ళు వచ్చారు, they have demonstrated and they have educated the PGs and they have left. So it is good. I mean my prior 5 to 10 years back aesthetic exposure was very limited. Ippudu definitely it is improving. Even na residency lo I have done liposuctions, rhinoplasties, abdominoplasties, all aesthetic surgeries. But limitation is the equipment madam. That is equipment. Yeah. Yes, because government hospitals lo they don't justify spending so much money on lasers or botox or fillers. కొందరు MBBS అయిపోయాక అబ్రాడ్కి వెళ్ళిపోయి ఫెలోషిప్ చేస్తారు కాస్మెటిక్స్లో కానీ అస్థెటిక్ సర్జరీ అలాంటివి, హెయిర్ ట్రాన్స్ప్లాంట్ అలాంటివి కోర్స్ చేస్తారు కొరియాకి అలా వెళ్ళి సౌత్ కొరియా. సో అలా చేసి వచ్చేసి దిల్ స్టార్ట్ ఆఫ్ దేర్ ప్రాక్టీస్ ఓన్లీ ఆన్ దట్. సో దిల్ రన్ ప్రాపర్లీ, ఐ మీన్ యాక్చువల్లీ దే డూయింగ్ గుడ్, వెరీ గుడ్. సో అలా MBBS తర్వాత ఒక ప్రాపర్ ఛానల్ లైక్ MS సర్జరీ తర్వాత MCH చేసి తర్వాత ఫెలోషిప్ చేసి అది డూ యూ థింక్ ఇట్ ఇస్ జస్టిఫైడ్? బట్ నాలెడ్జ్ ఆబ్వియస్లీ వాళ్ళకే ఎక్కువ ఉంటుంది, ఏదైనా కాంప్లికేషన్ అవుతే ట్రీట్ చేయగలిగే కెపాసిటీ కూడా వాళ్ళ దగ్గర ఉంటుంది. బట్ ఈ షార్ట్ కట్ ఐ మీన్ ఉన్నాయి, ఈ పాత్ వేస్ కూడా ఉన్నాయి కదా. హౌ డూ యూ జస్టిఫై దిస్ అండ్ వాట్ ఈస్ యువర్ టేక్ అబౌట్ ఇట్? As per my guessing, obviously we 6 years తీసుకుంటాం మేము from general surgery to plastic surgery to come out and do the procedures we do. So obviously that degree holds value. Kaakapote ma'am, it is the age of marketing. So yes, exactly, that was one of the questions I wanted to ask you, sir. You please carry on with that. I mean మీ దాని గురించి మాట్లాడండి. So it is age of marketing. So manaki nowadays people just don't look at degrees. They look at how you market yourself to the public. So manaki Instagram gani, Facebook, YouTube, WhatsApp, all of these areas lo how you project yourself as a surgeon, your results, people look at your results. Recently oda naku my patient has come to me and said, సార్ మీ పేరు చూసి నేను ఫస్ట్ గూగుల్లో కొట్టాను, మీ ఇన్స్టాగ్రామ్ పేజ్ చూసాను. సో నౌ డేస్ పబ్లిక్ ఆర్ వెరీ ఎడ్యుకేటెడ్, AI అవైలబిలిటీ అంతా ఉంది. సో పీపుల్ గెట్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఆన్ దర్ ఫింగర్ టిప్స్. సో మనకి నాట్ జస్ట్ అవర్ డిగ్రీస్ మ్యాటర్ ఎట్ ద మూమెంట్, ఐ ఫీల్ హౌ యూ మార్కెట్ యువర్ సెల్ఫ్ ఆల్సో మ్యాటర్, బికాస్ వీ హ్యావ్ అ లాట్ ఆఫ్ టాప్ టియర్ సర్జన్స్ ఇన్ Hyderabad who are not utilizing marketing to their full extent, and so people don't know that this option is there. Yes. So I feel yes ma'am, skills are important but marketing is just as important. Sir, ఇప్పుడు వీళ్ళు ఫేకా లేకపోతే వీళ్ళు నిజంగానేనా అని ఇప్పుడు చాలా కొందరు పెట్టేసుకుంటున్నారు క్లినిక్ వితౌట్ అ ప్రాపర్ డిగ్రీ. హౌ డూ యూ థింక్ పీపుల్ షుడ్ యాక్చువల్లీ ఫైండ్ అవుట్ వెదర్ దే ఆర్ గుడ్, ఐ మీన్ కరెక్ట్, authentic or not, and then how should they go to their clinic? That's a great question ma'am. So the Telangana State Medical Council has introduced a website. వాళ్ళ official website లోనే actually know your doctor or find a doctor page untadi, in which you just go there, enter the doctor's name, or if you have his registration number displayed on the board, you can enter that as well, and it gives you the details of all his degrees or his or her degrees. There you can verify the nijangane na treating doctor plastic surgeon or is it some other branch. So that I urge the public that you should know your doctor before you go for any procedure, not just plastic. Very useful insights. So I think audience andaru, viewers andaru, please remember this thing andi. Meer eppudaina edanna especially face alanti very important parts ki edanna cheyinchukovalanunappudu guddiga nammekunda just check whether the doctor you're going is authentic or not, that clinic you're going is authentic or not. చేతులు కాలిన తర్వాత ఏం చేయలేం కదండి, ముందే మీరు జాగ్రత్త తీసుకోవడం, that is always preferable. Prevention is better than cure. So going ahead sir, I just wanted to ask one thing. ఇప్పుడు ప్లాస్టిక్ సర్జరీ చేసిన తర్వాత బయటకు వచ్చాక that freshly passed graduates are how confident they are to perform independently?
కమింగ్ అవుట్ మ్యామ్, మీరు ఆ ఇన్స్టిట్యూట్ బబుల్ నుంచి బయటికి వస్తారు. రియల్ వరల్డ్ ఈజ్ నాట్ దట్ ఫర్ గివింగ్. సో ఫర్ అ ఫ్రెష్ పాస్డ్ అవుట్ ప్లాస్టిక్ సర్జన్, ఇట్ ఈస్ నాట్ దట్ ఈజీ టు బీ కాన్ఫిడెంట్ ఇన్ దర్ సర్జరీస్. సో నా సజెషన్ ఏంటంటే మ్యామ్, డెఫినెట్లీ ఇఫ్ యూ ఆర్ ఇన్ ద సిటీ, you should look for a mentor. Yes, a senior surgeon who you know you can rely on for backup. Yes, sir. Operate మీరు చేయండి definitely, because you have to operate to get confidence. But you should always have a senior who backs you up, so that you know if and when you get in trouble, he is always there to help you out. So I just wanted to add on, sir. Sure. Mentors అనేవాళ్ళు ఎంత గివింగ్ గా ఉండాలి, టాక్సిక్ గా ఉండకుండా, క్రెడిట్ స్టీలింగ్ గా ఉండకుండా. They should be teaching, at the same time they should be guiding and supporting, and not credit stealing but in fact credit giving type lo unde mentors nijanga enta mandi unnaru? Ma'am, I'm glad you asked me this question, because at a completely random stroke of luck, నా మెంటర్ డాక్టర్ శ్రీనాథ్ సార్ అని చెప్పేసి అసోసియేట్ ప్రొఫెసర్ ఇప్పుడు ఎంఎన్జే క్యాన్సర్ హాస్పిటల్లో. హీ ఈజ్ అ వెరీ కామ్, అండర్స్టాండింగ్, నాలెడ్జబుల్ పర్సన్. సో అయినా నాకు ఇచ్చిన కాన్ఫిడెన్స్ నేను ఎప్పుడు మర్చిపోలేను, బికాస్ యాజ్ అ జూనియర్ సర్జన్ అయినా హీ హాజ్ పుట్ హిస్ రెప్యుటేషన్ ఇన్ మై హ్యాండ్స్ కి మీరు ఆపరేట్ చేయండి, ఐఎమ్ దేర్ ఫర్ యూ, బట్ యూ హ్యావ్ టు ఫైండ్ యువర్ ఓన్ పార్ట్. సో అలాంటి మెంటర్స్ దొరకడం యాక్చువల్లీ ఈజ్ అ రేరిటీ, బట్ hopefully now I'm seeing more and more people getting the mentors they like, the mentors they deserve. So I feel definitely yes, there are mentors out there who are willing to teach you, who have a passion for the subject. You just need to spend your time and give them your time and effort. Definitely. So మెడికోస్ ఎవరైనా చూస్తుంటే అండి పాడ్కాస్ట్, సో మెడికోస్ ఎంబీబీఎస్ చేసే లెవెల్లో మీరు ఎంత ఒబీడియంట్గా ఉన్నారు, ఎంత చదువుతున్నారు, అక్కడితో ఆగిపోదండి. దట్ ఒబీడియన్స్ షుడ్ కంటిన్యూ ఫర్ అనదర్ డికేడ్ లైక్ దట్, ఫర్ యూ టు బ్లాసమ్ లైక్ అ బ్యూటిఫుల్ కాన్ఫిడెంట్ కన్సల్టెంట్ ఇన్ ద కరెంట్ సినారియో. బికాజ్ మీరు నేర్చుకోవాలి అనే తాపత్రయంతో ఉండాలి, ఒబీడియన్స్తో ఉండాలి, అండ్ ఓన్లీ దెన్ టీచర్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు టీచ్ యూ. అదర్వైజ్ దిస్ ఇస్ నాట్ గోయింగ్ టు బీ ఈజీ going ahead, because easily it takes another decade for you to stand out as a consultant if you want to do super specialty also. లేకపోతే అంత ఈజీ కాదండి. చూడండి, ఇప్పుడు ఇంత చేసి 5.5 years of MBBS, 3 years of MS, and then 3 years of MCH, and then again ఒక మెంటర్ కింద మీరు చేయాలి ఒక 1 or 2 years ఈజీగా. ఓన్లీ దెన్ you are going to become a independent consultant, okay, who is trustworthy. అప్పుడే పేషెంట్స్ మీ దగ్గరకు వచ్చి మనీ ఇచ్చి వాళ్ళ ట్రస్ట్ ఇచ్చి కాన్ఫిడెన్స్తో వాళ్ళు ఏదైనా సర్జరీ చేయించుకోగలుగుతారు మీ చేత. సో దిస్ ఇస్ లాంగ్ ప్రాసెస్. అండ్ ఆల్సో డాక్టర్ మైండ్ మీద కూడా ఎంత స్ట్రెస్ ఉంటుందంటే, నేను ఇప్పుడు ఇది కరెక్ట్గా చేయకపోతే, ఎవ్రీబడి ఈజ్ ఎడ్యుకేటెడ్, పేషెంట్స్ కూడా కేసు పెడుతున్నారు, మెడికల్ లీగల్ ఇష్యూస్ అవుతున్నాయి, చిన్నది అటు ఇటు అయినా కానీ కూడా ఎవ్రీబడి ఈజ్ వెరీ వెల్ ఎడ్యుకేటెడ్ అండ్ దే ఆర్ ఈజీలీ సూయింగ్ డాక్టర్స్. సో దిస్ ఇస్ నాట్ ఈజీ ఫర్ డాక్టర్స్ ఆల్సో అండి. అండర్స్టాండ్ హౌ మచ్ ఎఫర్ట్ ఈస్ గోయింగ్ ఇన్ టు ఇట్. సో I think I want to ask another question, sir. Sure. How much plastic surgery training is actually cosmetic versus reconstructive in India? In India, maximal reconstructive work ఎక్కువ ఉంది మేడం, కాస్మెటిక్ అంటే. ఎగ్జాక్ట్ పర్సంటేజెస్ అంటే ఇట్స్ అరౌండ్ 70 to 30%. 70% reconstructive, 30% cosmetic. Because 30 అంటారా సార్? 30 తక్కువ మేడం. మేబీ మార్కెటింగ్ వల్ల అలా అనిపిస్తుంది మనకి, బట్ రూరల్ ఇండియాలో ఇప్పటికీ బర్న్స్ వల్ల, యాక్సిడెంట్స్ వల్ల ఇట్స్ స్టిల్ రీకన్స్ట్రక్టివ్. yes, reconstructive work. More of trauma, burns is the norm in government hospitals at least madam. Private లో మనకి ఏంటంటే patients who are conscious of their appearance, people who are conscious of their experience, they come. So మనకి అక్కడ మేబీ ద నంబర్స్ లిటిల్ మోర్ స్క్యూడ్ టువర్డ్స్ కాస్మెటిక్, బట్ at least in the government setup అయితే మనకి more of reconstructive work. Yes sir. So according to you, sir, what's that biggest skill gap you see in the fresh plastic surgery graduates? ఏ స్కిల్ గ్యాప్ వల్ల వాళ్ళు ఇంకా కాన్ఫిడెంట్గా ఉండట్లేదు అనుకుంటున్నారు మీరు? ఇంకేది టీచింగ్లో ఇన్కార్పొరేట్ చేస్తే దే విల్ బికమ్ అ బెటర్ క్యాండిడేట్స్ యాజ్ సూన్ యాజ్ దే కమ్ అవుట్ అని మీ ఉద్దేశంలో? మ్యామ్, ఇప్పుడు మైక్రోవాస్కులర్ సర్జరీ అనేది డెఫినెట్లీ వన్ ఆఫ్ ద మోర్ ఎమర్జింగ్ బ్రాంచెస్ ప్లాస్టిక్ సర్జరీలో. సో ఆ ఫైన్ స్కిల్, ఆ ఫైన్ మూమెంట్స్ అనేవి రెసిడెన్సీ టైంలో నేర్చుకుంటే మనకి లెర్నింగ్ కర్వ్ డెఫినెట్లీ కట్స్ డౌన్ సిగ్నిఫికెంట్లీ. సో more and more institutes now, yes, are definitely pushing towards microvascular.
అండ్ మా ఇన్స్టిట్యూట్లో కూడా దే హ్యావ్ done a lot of effort and have bought the microscope and everything. So microvascular definitely నీకు కొంచెం upper hand ఉంది. By the time you come out, it puts you 3 to 5 years ahead of the rest of the surgeons. That is for sure. And even aesthetic wise, కొంచెం ఇంకా మనం పుష్ చేయాలి మేడం ఇన్ గవర్నమెంట్ సెక్టర్. సో దట్ ఎస్ టీచింగ్లో, సో దట్ వన్ థింగ్ ఇస్ ఫెలోషిప్ది కొంచెం మనకి దట్ బర్డన్ గోస్ డౌన్. ఇంకోటి ఏంటంటే అట్లీస్ట్ బేసిక్ ప్రొసీజర్స్ వీ కెన్ హ్యాండిల్ వన్స్ వీ కమ్ అవుట్. Yes. Sir, and also in India, plastic surgery is more hospital driven or clinic driven? What do you say? Interesting question, ma'am. Because every plastic surgeon, ippudu varaku aithe, they start off attached to hospitals. We rely on hospitals for our load, trauma load gani or reconstructive load gani. But the more successful plastic surgeons have their clinics. So now the number of independent plastic surgeons who have their clinics is significantly more than those who are working in hospitals. So I'd say it is primarily more of a clinic driven revenue. Yes, setup here. Yes, definitely. And ఇంకేదైనా కాంప్లికేటెడ్ సర్జరీస్ పర్ఫామ్ చేయాలంటే ఒక హాస్పిటల్ తో టై అప్ ఉండాలి definitely. That's very useful point for the budding plastic surgeons. So how important is brand? I mean, we already covered it, but again, ఇప్పుడు ప్లాస్టిక్ సర్జరీ జాయిన్ అయినప్పటి నుంచి ఒక అకౌంట్ పెట్టుకుని అప్పుడప్పుడు గోయింగ్ అవుట్ అండ్ గెటింగ్ దట్ పబ్లిసిటీ ఆర్ బ్రాండింగ్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్ అంటారా? ఎస్ మ్యామ్, డెఫినెట్లీ. మనకి ఇప్పుడు న్యూ జనరేషన్ ఆఫ్ ప్లాస్టిక్ సర్జన్స్ వాళ్ళు రియలైజ్ అయిపోయారు కి ఇట్ ఈస్ 2 S's, social media and skills. So manaki I have quite a lot of my own friends are very active on social media. Few of them are actually still in training, but they are garnering such a good engagement on social media that even we should take note. Because what is the use of your skill if you cannot market your results? Because nowadays the only thing that draws people in is visual engagement. So you need to showcase. Of course, you have to be within your ethical boundaries. మీరు కొంచెం జాగ్రత్త, పేషెంట్ ఐడెంటిటీ రివీల్ అవ్వకుండా, వాళ్ళ పర్సనల్ ఇన్ఫర్మేషన్ రివీల్ అవ్వకుండా, యూ షుడ్ బీ విత్ ఇన్ యువర్ కోడ్ బౌండరీస్ లో ఉండి మీరు ప్రమోట్ చేసుకోండి. డెఫినెట్లీ ఈవెన్ ద మెడికల్ కౌన్సిల్ ఆర్ ఎన్ఎంసి హ్యాస్ ద రూల్స్ కి అడ్వర్టైజింగ్ పర్ సే ఇస్ నాట్ అ ప్రాబ్లమ్, బట్ అడ్వర్టైజింగ్ విత్ ఇన్ ద లీగల్ బౌండరీస్ ఇస్ ఇంపార్టెంట్. So what's the realistic earning trajectory in the first 5 years after finishing this plastic surgery? Trajectory ఎలా ఉంటుంది అంటారు? అంటే ఇప్పుడు సపోజ్ లోన్ తీసుకుని సీట్ తీసుకునే వాళ్ళు ఉంటారు అనుకోండి, వాళ్ళకి రియాలిటీ వాళ్ళకి తెలీదు. సో మీ ద్వారా ఇఫ్ దే కెన్ గెట్ టు నో సీట్ తీసుకోవాలా, ఇంకొంచెం కష్టపడి గవర్నమెంట్ లోనే చదువుకోవడం, వాళ్ళు ప్లాన్ చేసుకోవడానికి బెనిఫిట్ గా ఉంటుంది అని. మ్యామ్, యాజ్ పర్ ఇన్ tier 1 cities లో అయితే ఐ ఫీల్ you need to commit at least 5 years of your time and your patience and your money to get some reasonable returns. Because multi city law, there are so many qualified surgeons, there are so many hospitals, there are so many clinics. Manam direct ga duripoyi compete cheyadam, it's not easy. Plus nobody is going to trust a fresher surgeon that much as they trust a senior surgeon. So in tier 1 at least meer koncham patient ga undali. And my earnings will not be that excellent, but it will be stable. Okay. And if మీరు మీ సొంత క్లినిక్ పెట్టుకుంటున్నారు అనుకోండి, I'd say at least మనం ఒక 3 years దానికి కష్టపడాలి. Drawing patients and marketing, because all these are spends. Consider it an investment. Correct. Yes, sir. So it is stable and sustainable, but it is not unrealistic గా ఉండదు. That is the reality అండి. ప్లీజ్ నోట్ దట్. సో మీకు MCH చేస్తున్నప్పుడు ఆ ప్రాసెస్ లో ఏదైనా ఒక కేసు బాగా గుర్తుండిపోయేది ఏదైనా సినారియో ఉండిందా? బికాస్ ఏస్థెటిక్స్ అనుకుంటాం కానీ దర్ ఇస్ అ లాట్ ఆఫ్ పెయిన్ ఇన్ దిస్ ఫీల్డ్. బర్న్స్ అని వస్తారు, లేదా రోడ్ ట్రాఫిక్ యాక్సిడెంట్స్ లో డిస్ఫిగర్మెంట్ అయిపోయి వస్తారు. సో అలా ఏదైనా మీకు బాగా గుర్తుండిపోయే కేసు, మీరు ట్రీట్ చేసిన కేసు ఏదైనా ఉందా? యూ కెన్ షేర్. డెఫినెట్లీ మ్యామ్. రెసిడెన్సీలో అయితే కాదు, బట్ ఇమీడియట్లీ ఆఫ్టర్ ఐ పాస్డ్ అవుట్ నేను ఒక ప్రైవేట్ హాస్పిటల్లో ఒక చిన్న బర్న్స్ చైల్డ్ని మేనేజ్ చేశాను. 2 years old ఉంది, 6 months old యాక్చువల్లీ. 6 months old బర్న్ చైల్డ్, ఆల్మోస్ట్ 40 to 50% బర్న్స్ అండి. హాట్ వాటర్లో హీ ఫెల్ హెడ్ ఫస్ట్. సో ఇట్ వాజ్ అ వెరీ డిఫికల్ట్ కేస్ టు ట్రీట్, ఈవెన్ విత్ ఇఫ్ ద పేషెంట్స్ ఏజ్ వాజ్ మోర్.
బట్ 6 monthsలో మనకి ఏంటంటే చిన్న చిన్న చేంజెస్ చాలా పెద్ద పెద్ద కాంప్లికేషన్స్ మారిపోతాయి. అండ్ దట్ విత్ ఇన్ అవర్స్ మనకి చేంజెస్ కనిపిస్తాయి. సో ట్రీటింగ్ దట్ చైల్డ్, దట్ నాట్ జస్ట్ ట్రీట్మెంట్ పార్ట్ అని పేరెంట్స్ని సంజాయించడం, కాంప్లికేషన్స్ వాళ్ళకి అర్థం చేయించడం, ఎవ్రీ డే ఆల్మోస్ట్ 2 or 3 times ఇన్ అ డే నేను వెళ్ళి వాళ్ళతో మాట్లాడుతుండే కి దిస్ ఇస్ ద కండిషన్, ఇట్లా అవ్వచ్చు అని. పిల్లోడు వాజ్ ఇన్ ICU ఫర్ ఆల్మోస్ట్ 5 days, బట్ ఐఎమ్ గ్లాడ్ టు సే దట్ హీ కేమ్ అవుట్. హీ వాజ్ అ ఫైటర్. సో పేరెంట్స్ ఆల్సో ఆర్ వెరీ సపోర్టివ్. Not just that, the staff who I worked with, the pediatricians, the ICU staff, వాళ్ళందరూ చాలా సపోర్టివ్ ఉన్నారండి. సో కాంబినేషన్ ఆఫ్ ఆల్ ఆఫ్ దీస్ ఫ్యాక్టర్స్తో ఆ పిల్లోడు బయటకు వచ్చాడు. అండ్ ఐ విల్ నెవర్ ఫర్గెట్ when the parents came to me with a box of sweets saying you have saved the life of our child. It was a very fulfilling moment. నాకైతే I felt yes, I actually made a difference in their lives. Yes. So yeah, definitely one of the better moments. ఈ హాట్ వాటర్ యాక్సిడెంట్స్ అనేవి ఐ థింక్ ఇట్ ఇస్ వెరీ కామన్ కదా సార్. Very common. నాకు చిన్నప్పుడు నా మీద పడ్డాయి. ఓకే వెయిట్ కాలింది, బట్ ఇట్స్ నాట్ వెరీ డిస్ఫిగరింగ్. బట్ మా తమ్ముడికి కూడా పడింది, కజిన్ ఇక్కడంతా. వాడికి ఇప్పటికీ స్ట్రక్చర్ ఉంటుంది కొద్దిగా ఇక్కడంతా పడింది. సో ఇట్ టుక్ సమ్ టైమ్. కర్నూలు మెడికల్ కాలేజ్ తీసుకెళ్లి మేనేజ్ చేశారు. బట్ ఐ థింక్ ఇంట్లో చిన్నపిల్లలు ఉన్నప్పుడు వేడి నీళ్ళు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలండి. దిస్ ఇస్ అ వెరీ కామన్ ఎర్రర్. అది ఫేస్ చేసినప్పుడు అరే ఎలా జరిగింది అనుకుంటాం, కానీ కామన్ గా జరిగే విషయం ఇది. చాలా కామన్ అండి. కొంచెం జాగ్రత్తగా ఉండాలి. ఎస్పెషల్లీ హాట్ వాటర్, హాట్ మిల్క్, హాట్ టీ, హాట్ ఆయిల్ చాలా కామన్ గా చూస్తాం పిల్లలలో. సో కొంచెం డెఫినెట్లీ పేరెంట్స్, ఐ నో ఇట్ ఇస్ డిఫికల్ట్ 24 hours ఒక పిల్లోడి మీద సర్వేలెన్స్ చేయడం అనేది కష్టం. Accidents do happen, but we have to be careful. హ్యాండ్ సర్జరీకి సంబంధించి ఇప్పుడు అదొక దిస్ ఇస్ అ సూపర్ స్పెషలైజేషన్, సెపరేట్. ఐ మీన్ ఆఫ్టర్ సూపర్ స్పెషలైజేషన్ ఫెలోషిప్ ఉంది. ఆర్థోపెడిక్స్ వాళ్ళు కూడా ఎలిజిబుల్ మైక్రో సర్జరీ. సో యాక్చువల్లీ ఈ యాక్సిడెంట్స్ ఎక్కువ అవుతాయి కదా సార్. ఇట్స్ లైక్ ఎమర్జెన్సీకి వచ్చేస్తూ ఉంటారు, చిన్న చిన్న కట్స్ వల్ల డీప్ అయిపోతాయి, దానికి రెఫరల్ తీసుకుంటూ ఉంటారు. సో ఏది ఇంపార్టెంట్ అంటారు, ఏ దానికి రెఫరల్ అవసరం లేదంటారు? బికాస్ చిన్న చిన్న వాటికి కూడా ఈ మధ్య ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ ఎక్కువ అయిపోవడం వల్ల ప్రతిదానికి డైరెక్ట్ గా వెళ్ళిపోతూ ఉంటారు. దీనికి వీళ్ళ దగ్గరికే వెళ్ళాలి, ప్లాస్టిక్ సర్జన్ డైరెక్ట్ గా అనేసుకుంటుంటారు చిన్న కట్స్. సో యాక్చువల్ గా ఎలాంటి వాటికి అవసరము సూపర్ స్పెషలిస్ట్ కన్సల్టేషన్, ఎలాంటి ఇంజరీస్ కి అవసరం లేదు? ఇట్ కెన్ బి మేనేజబుల్ బై మన MBBS ఇంటర్న్స్ తో కూడా మేనేజ్ అవ్వచ్చు, జనరల్ సర్జన్స్ తో మేనేజ్ అవ్వచ్చు అనుకునేవి ఏవి? బికాస్ ఈ ఎర్రర్స్ వల్ల ప్రతిసారి కొందరు కంగారు పడిపోతూ ఉంటారు, ఆడ్ అవర్స్ లో కూడా వెయిట్ చేస్తూ ఉంటారు కన్సల్టేషన్స్ కోసం. వాళ్ళు అన్ని టైంలో రాలేరు కదా, వెరీ ఎమర్జెన్సీ దాంట్లో వస్తారు. సో ఇఫ్ యూ కెన్ ఎడ్యుకేట్ బట్ అబౌట్ దిస్. షూర్ మ్యామ్. అంటే మనకి చెయ్యి అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ స్ట్రక్చర్ మేడం మనకి. సో మనకి చెయ్యి అనేది జస్ట్ మనం పైన ఒకటే చూస్తాం కి వీ హ్యావ్ 5 fingers, ఒక చెయ్యి ఉంది అని చెప్పేసి. కానీ మనకి ఎట్లా అంటే లోపల మనకు సంబంధించిన నరాలు కానీ, బ్లడ్ వెసల్స్ కానీ, ఏమంటారు టెండన్స్ అని ఏం చెప్తాం అవి కానీ, బోన్స్ కానీ, ఆల్ ఒక కాంపాక్ట్ స్ట్రక్చర్లో ఉంటాయండి. సో we have so many muscles, so many bones, so many nerves in just one hand. సో మనకి ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ నేను చెప్తాను సింపుల్. నేను ఏదో ఇన్సిడెంట్లో మై హ్యాండ్ గాట్ కట్ బై సమ్ గ్లాస్ కట్ ఇంజరీ ఏమనుకుంటామండి, జస్ట్ పైన కట్ అయింది, ఏమవుతుంది, ఏమవ్వదు, జస్ట్ గో డెట్ సూటరింగ్ అండ్ కమ్. బట్ గ్లాస్ cut injuries I have seen, they have been disasters madam నిజంగానే. బికాస్ ద గ్లాస్ కట్ సో డీప్, లోపలికి వెళ్ళిపోతుంది, నరాలన్నీ కట్ అవుతాయి. మనకి ఏళ్ళకి సంబంధించిన నరాలు ఏముంటాయి కదా, మళ్ళీ ఏళ్ళు స్ట్రైట్ అవ్వకపోవడం కానీ, మడవకపోవడం కానీ, అవన్నీ ప్రాబ్లమ్స్ వస్తాయి. సో మనకి ఏంటంటే ఎస్పెషలీ బ్రెస్ట్ దగ్గర కానీ కట్స్, లేదంటే ఫింగర్స్ దగ్గర కానీ కట్స్, మనం డెఫినెట్లీ ఒక ప్లాస్టిక్ సర్జన్కి చూపిస్తే it is a good idea. Okay, it's always a good idea. Good idea to show, yes, to get a plastic surgeon consultation. Definitely. So have you ever refused to operate on a patient? No ma'am, I protect and refuse cheyaledu because most patients they come to a plastic surgeon in an emergency in discomfort or distress. So I have not refused to operate on any patient ma'am, but only thing is మనకి కొంచెం మనం రియలిస్టిక్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్ సెట్ చేయాలి పేషెంట్కి రిగార్డింగ్ టు ఎనీ ఎమర్జెన్సీ సర్జరీ. కి a plastic surgeon is never there to cause harm. In fact, no surgeon is there to cause harm.
But how they present, when they present అనేది we have to be realistically what you call tempering your expectations అన్నమాట. Okay. So yes. So how do you deal with little agitated patients or angry patients? ఉంటారు కదా సార్, Yes, అటెండెన్స్ ఉంటారు, పేషెంట్స్ బెడ్ మీద ఉన్నా కానీ వాళ్ళు డిస్టర్బెన్స్ చేస్తూ ఉంటారు. హౌ డూ డీల్ విత్ సచ్ సినారియోస్? హ్యావ్ యూ ఎవర్ ఫేస్ దిస్ వైలెన్స్ ఇన్ ద ఎమర్జెన్సీ రూమ్ ఆర్ ఎనీ టైమ్? హౌ డిడ్ యూ హ్యాండిల్ ఇట్? మ్యామ్ ఇది అందరం మనుషులమే మ్యామ్ ఎట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ద డే. సో మన చుట్టాలు కానీ మన మనులు కానీ ఎవరికైనా ఏమైనా యాక్సిడెంట్ అయ్యి ఎనీ ప్రాబ్లం వల్ల హాస్పిటల్కి వచ్చారనుకోండి, సో కొంచెం హాస్పిటల్ ఎన్విరాన్మెంట్ అనేది ఇట్ ఈస్ కొంచెం మనకి కొంచెం డిప్రెసింగ్, కొంచెం ఇరిటేటింగ్ అట్మాస్ఫియర్ ఉంటుంది. దట్ ఈస్ ఫైన్. ఎమర్జెన్సీ రూమ్లో చుట్టుపక్కల పేషెంట్ని చూసి మనం కూడా ఆగం అవుతాం. ఇట్ ఈస్ అబ్సల్యూట్లీ నార్మల్. మనం ఏంటంటే యాజ్ డాక్టర్స్ కొంచెం మన సైడ్ నుంచి ఎక్స్పెక్టేషన్ వస్తాయి, పేషెంట్తోని కొంచెం నెమ్మదిగా మాట్లాడి సంజాయించి ఎక్స్ప్లెయిన్ ద కోర్స్ ఆఫ్ ఇల్నెస్, నెక్స్ట్ వాట్స్ ద ప్రోగ్నోసిస్ అంటే చెప్పి మనం పేషెంట్తోని వీ హ్యావ్ టు బి కామ్. మనం వాళ్ళు అరుస్తున్నారని చెప్పేసి మనం అడగడం స్టార్ట్ చేసినాం అనుకోండి, ఇట్ ఈస్ జస్ట్ యూఆర్ షౌటింగ్ అట్ అ వాల్. సో ఐ ఫీల్ మనం డెఫినెట్లీ కొంచెం కేర్ అండ్ కంపాషన్ అనేది అండ్ ఎంపథీ అనేది మనం ఆ పేషెంట్ వాళ్ళకి కొంచెం పెయిన్ అర్థం చేసుకోవాలి. అర్థం చేసుకొని నాట్ ఎవ్రీథింగ్ కెన్ బి సార్టెడ్ అవుట్ ఇఫ్ యు ఆర్ నాట్ ఇన్ ద రాంగ్ and you understand the patient. So I have faced couple of patients, but talking to them calmly and taking some time talking to them definitely has yielded a good result for me. Okay, so communication can sort things out and Definitely, definitely. That's very nice. Is plastic surgery more mentally stressful than any other surgical branches, sir? మీరు ఏమంటారు? No ma'am, నేనైతే ఐ థింక్ కంపేర్డ్ టు అదర్ బ్రాంచెస్, లెట్స్ సే న్యూరోసర్జరీ బ్రెయిన్కి సంబంధించింది ఆర్ కార్డియోథొరాసిక్ సర్జరీ హార్ట్కి సంబంధించింది, ఐ ఫీల్ ద స్ట్రెస్ ఇస్ దేర్ డెఫినెట్లీ, బట్ ఐ ఫీల్ ఇట్స్ అ లిటిల్ లెస్ స్ట్రెస్ఫుల్ కంపేర్డ్ టు అదర్ బ్రాంచెస్. మనకి అడ్వాంటేజ్ ఆఫ్ ప్లాస్టిక్ సర్జరీ ఏంటంటే ఆఫ్టర్ యూ కమ్ అవుట్ యూ కెన్ చూస్ టు గో ఇన్ టు అ ఫీల్డ్ దట్ యూ చూస్, లైక్ బర్న్స్ అనేది, ట్రామా అనేది, హ్యాండ్ ఆర్ ఎస్థెటిక్. సో అట్లా చూస్తే మనకి యూ డిసైడ్ యువర్ లెవెల్ ఆఫ్ స్ట్రెస్ ఇస్ వాట్ అ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ హ్యావ్ టోల్డ్ మీ ప్లాస్టిక్ సర్జరీ. బట్ మనకి ద స్ట్రెస్ లెవెల్స్ కంపారిటివ్లీ ఓకే. Definitely. That's nice. I think you all should remember this. You decide your level of stress. That's very nice. Which procedures requires highest finesse? మీరు చేసేవి అంతా ఫైనస్ తో కూడుకునేవి, బట్ విచ్ వన్ రిక్వైర్స్ ద మోస్ట్ డెలికేట్ ఇంట్రికేట్ స్కిల్? మనకి ఇప్పుడు నేను మైక్రో సర్జరీ అని చెప్పేది దట్ డెఫినెట్లీ రిక్వైర్స్ అ లాట్ ఆఫ్ ఫైన్ మూమెంట్స్. ఎందుకంటే మనము మ్యాగ్నిఫికేషన్లో చూస్తాం. నార్మల్ ఏంటంటే దిస్ ఇస్ ద విజన్ ఐ హ్యావ్ నౌ. నేను స్పెషల్ మ్యాగ్నిఫైయింగ్ లెన్సెస్ పెట్టుకొని కానీ లేదంటే మైక్రోస్కోప్ కింద చూస్తాను. ఆల్మోస్ట్ 4 times 5 times మ్యాగ్నిఫైడ్ ఉంటాయి ఇన్ నార్మల్ సినారియోస్. ఒకవేళ మనకి ఏల్ కట్ అయిపోయి దాన్ని నేను మళ్ళీ జాయిన్ చేసి ప్రాణం పోషించాలనుకోండి, దట్ నేను ఒక 10x మ్యాగ్నిఫికేషన్లో చూడాలి. సో ఆ మ్యాగ్నిఫికేషన్, ఆ మూమెంట్, ఆ మ్యాగ్నిఫికేషన్లో ఈవెన్ వెరీ ఫైన్ మూమెంట్స్ సీమ్ లైక్ earthquake level movements. సో ఆ లెవెల్ ఆఫ్ ఫినిష్ చేయాలని డెఫినెట్లీ మైక్రో సర్జరీ టేక్స్ ద కేక్ అండి. ఇప్పుడు మనకి సూపర్ మైక్రో సర్జరీ అని కూడా వచ్చింది. సో దాంట్లో ఇట్ ఈస్ ఈవెన్ మోర్ మ్యాగ్నిఫైడ్, ఈవెన్ మోర్ ఫైన్. సో దట్ ఈస్ ఆల్సో వెరీ వాట్ యు కాల్ ఆర్ట్ఫుల్ సర్జరీ అంటారు. సపోజ్ ఎవరికైనా ట్రెమర్స్ అలా ఉంటుంది అనుకోండి, టెన్షన్ వల్ల వచ్చేది కాదు, జస్ట్ అవుట్ ఆఫ్ ఊరికే ఒక్కొక్కసారి, అలాంటి వాళ్ళు ఇంకైతే మైక్రో సర్జరీ, ప్లాస్టిక్ సర్జరీ దానికి అన్ఫిట్ అని చెప్తారు సార్? లేదు మేడం, ఈవెన్ ఇఫ్ దే హ్యావ్ ట్రెమర్స్ పీపుల్ కెన్ స్టిల్ ఆపరేట్. అంటే మనకి మరి ఇట్ ఈస్ ఆల్ అబౌట్ స్కిల్. సో హౌ యూ ఇంకల్కేట్ యువర్ స్కిల్, వాట్ ఈస్ యువర్ పొజిషనింగ్, హౌ యూ హోల్డ్ యువర్ ఇన్స్ట్రుమెంట్స్, హౌ ఇట్స్ బేసికలీ లైక్ రిపిటేషన్. 1 2 3 4 స్టెప్స్ మనకి అలవాటు అయిపోయింది అనుకోండి, యువర్ మైండ్ సబ్కాన్షియస్లీ హ్యాండిల్స్ ద ఇన్స్ట్రుమెంట్ ఫర్ యూ. సో ప్రాక్టీస్ మేక్స్ పర్ఫెక్ట్. డెఫినెట్లీ మళ్ళీ ప్రాక్టీస్ చేస్తే కొద్దిగా ట్రెమర్ అలాంటివి ఉన్నా కానీ కూడా అదేం పట్టించుకోకర్లేదు. You can just go ahead with plastic surgery. Yes, ma'am. So what separates an average plastic surgeon from a top tier one? This, personally, I've asked a lot of people about this question. Before I went into any residency or I came out of residency, I used to ask, sir or ma'am, how do you see yourself, sir, as a surgeon? Do you think of yourself as a good surgeon or a great surgeon? They say,
listen, Vaibhav, there's only one thing that separates a good surgeon from a great surgeon, and that is how you manage your complications. అంటే సర్జరీ తర్వాత వచ్చేది ప్రాబ్లమ్స్ని మనం ఎట్లా హ్యాండిల్ చేస్తాము, పేషెంట్ వాళ్ళతో ఎట్లా కమ్యూనికేట్ చేస్తాము, ఆర్ ద ఫిజికల్ ప్రాబ్లమ్ మీరేం చూస్తున్నారో అట్లా ఎట్లా హ్యాండిల్ చేస్తారు, దట్ డిఫైన్స్ ద సర్జన్. ఎందుకంటే ఎనీ సర్జన్ కెన్ ఆపరేట్ మేడం, ఎవరైనా కట్టి తీసుకొని కోస్తారు, కుట్లు వేసేస్తారు. కాకపోతే తర్వాత అనేది ఫాలోఅప్లో ప్రాబ్లం వస్తే ఎలా డీల్ చేస్తారు వితౌట్ కాజింగ్ మెంటల్ అండ్ ఫిజికల్ డిస్ట్రెస్ టు ద పేషెంట్. దట్ ఈస్ వాట్ డిఫైన్స్ ద సర్జన్. సో కాంప్లికేషన్స్ కి ప్రిపేర్ అయి ఉండాలి, దాని గురించి ఇన్ఫర్మేషన్ తెలిసి ఉండాలి. సో దట్ ఈస్ వాట్ డిఫైన్స్ యూ ఫ్రమ్ అ గ్రేట్ ప్లాస్టిక్ సర్జన్. Definitely, yes madam. So how important is artistic sense and surgical skill in its outcomes? Plastic surgery lo aithe ma'am, I say artistic skill and thinking forward is very important, because as a plastic surgeon, when you enter the operation theatre, surgery chese mundu మీరు ఫైనల్ రిజల్ట్ మైండ్ లో పెట్టుకొని చేయాలి సర్జరీని. సో లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ సే దట్ ప్లాస్టిక్ సర్జరీ ఇస్ యాక్చువల్లీ సర్జరీ బీయింగ్ డన్ నాట్ ఫ్రమ్ ఫ్రంట్ టు బ్యాక్ బట్ ఫ్రమ్ బ్యాక్ టు ఫ్రంట్. యు ఆర్ రీచింగ్ టువర్డ్స్ యువర్ రిజల్ట్ వాట్ యువర్ ఎగ్జిషన్ ఇన్ యువర్ మైండ్. అండ్ డెఫినెట్లీ అండ్ ఆర్టిస్టిక్ సెన్స్ అనేది ఒక సర్జన్లో ఉండాలి. సో దట్ మనకి హ్యూమన్ బాడీ అనేది 2 డైమెన్షనల్ కాదు, ఒక 3 డైమెన్షనల్ ఫిగర్ లాగా చూసి యూ హ్యావ్ టు అనలైజ్ వాట్ ఈస్ యువర్ ప్లాన్, what is your backup for your plan, and what is your backup for that backup plan. So definitely you visualize the final result and get close to it as far as possible. ఇప్పుడు AI వచ్చింది కదా, సో AI వల్ల పేషెంట్స్ నాకు ఇలా కావాలి, ఎస్థెటిక్ గా ఇలా అవ్వాలి అని, నోస్ ఇలా రావాలి అని అలా చేసి తీసుకొస్తున్నారు. మీరు ఆ హై ఎక్స్పెక్టేషన్స్ ని హౌ డు యూ ఆన్సర్ దెమ్? ఐ మీన్ ఇలా పెట్టుకుంటే ఓకే అంటే వాళ్ళు వచ్చి మీకు ప్రెషర్ తెస్తారు ఇలా రావాలి అని. హౌ డు యూ డీల్ విత్ దట్? ఈ మధ్య అయితే మనం డెఫినెట్లీ మనకి స్టాండర్డ్స్ పెరిగినాయి. వన్ థింగ్ బీయింగ్ దర్ లాట్ ఆఫ్ అమేజింగ్ సర్జన్స్ హూస్ రిజల్ట్స్ ఆర్ సో అన్రియలిస్టిక్ దట్ పీపుల్ ఆర్ థింకింగ్ ఇట్స్ ఐదర్ ఫిల్టర్స్ ఆర్ AI. బట్ యాక్చువల్లీ మనకి అలాంటి సర్జన్స్ ఉన్నారు హూ ఆర్ డూయింగ్ అమేజింగ్ రిజల్ట్స్. సో ఒక పేషెంట్ ఆబ్వియస్లీ విల్ నాట్ కంపేర్ దేర్ రిజల్ట్ విత్ దెమ్సెల్వ్స్, పక్క రిజల్ట్ కంపేర్ చేసుకుంటారు. మనకి ఒకటే ఏం సమझాలంటే ఎవ్రీ పర్సన్ ఇస్ డిఫరెంట్, ఎవ్రీ బాడీ రియాక్ట్స్ డిఫరెంట్లీ టు ఎవ్రీ ప్రొసీజర్. సో మనకి ప్రీ ఆపరేటివ్లీ కౌన్సిలింగ్ అనేది వెరీ ఇంపార్టెంట్, డాక్యుమెంటేషన్ అనేది వెరీ ఇంపార్టెంట్, ప్రాపర్ ఫోటోగ్రఫీ ఆర్ వీడియోగ్రఫీ ఎవిడెన్స్ అనేది వెరీ ఇంపార్టెంట్. జస్ట్ బికాస్ ఒక సాఫ్ట్వేర్ చూపించింది దట్ రిజల్ట్ యూ విల్ 100% గెట్ అనేది కూడా వీ కెన్ నాట్ ప్రామిస్ అ పేషెంట్. ఐడియల్లీ యాజ్ క్లోజ్ యాజ్ పాసిబుల్ టు ద projected result అనేది will definitely get. జస్ట్ అనేది ఒకవేళ ఎనీ మైనర్ కాంప్లికేషన్ హ్యాపెన్స్ వాళ్ళకి జస్ట్ అష్యూర్ చేయాలి కి వీ కెన్ హ్యాండిల్ ఇట్ అండ్ ఇట్ ఈస్ జస్ట్ అ మైనర్ సెట్ బ్యాక్, దట్స్ ఇట్. బట్ కొందరైతే చాలా అంత చిన్న మిస్టేక్ జరిగినా దే విల్ గెట్ వెరీ అప్సెట్ అండ్ చాలా గొడవగా చేస్తారు. అప్పుడు అలాంటప్పుడు ఇంకేం చేసేది లేదా? అలాంటప్పుడు మ్యామ్ అలాంటి పేషెంట్స్ ని మనం ముందు డెఫినెట్లీ ఐడెంటిఫై చేసుకోవాలి. Better not to go ahead with it. Better not to go ahead. Especially madam, starting out surgeons ki I always feel that you should select the cases which you think you can do justice to. Because మనకి లోకం ఇట్స్ అ వెరీ బిగ్ వరల్డ్ మేడం. పేషెంట్స్ చాలా మంది వస్తారు డే బై డే. సో సమ్ పేషెంట్స్ యూ మే నాట్ బి ఫుల్లీ qualified to give them the result they desire. In that case, there's nothing wrong in sending them to a senior surgeon who can do something better for them. So, మనకి ఈ స్టేజ్ అనేది ఎంట్రీ స్టేజ్ అనేది డెఫినెట్లీ వీ హ్యావ్ టు సెలెక్ట్ అవర్ కేసెస్ ప్రాపర్లీ. సో ఎమర్జెన్సీస్ అయితే చూస్తాం, కానీ ఒకవేళ ఇలాగా ఏదైనా జస్ట్ ఎన్హాన్స్మెంట్ పర్పస్, లుక్ ఎన్హాన్స్మెంట్ పర్పస్ కోసం చేస్తే రిజెక్ట్ చేయొచ్చు, ఏం పర్వాలేదు, బికాస్ యూ ఆర్ నాట్ ఏబుల్ టు క్యాచ్ దేర్ అన్రియలిస్టిక్ ఎక్స్పెక్టేషన్స్. దట్ ఈస్ స్టేక్. Definitely. So, where do you see plastic surgery in India in next 5 to 10 years, sir? I see a tremendous boom in plastic surgery, madam. Already మనకి ఏంటంటే ఇంటర్నేషనల్ పేషెంట్స్ అనేది చాలా మంది వస్తున్నారు. ఇప్పుడు మెడికల్ టూరిజం ఇస్ అ వెరీ రియల్ థింగ్ ఇన్ హైదరాబాద్ ఆర్ ఇండియా పర్ సే. అండ్ మనకి ఏంటంటే ద హాస్పిటల్స్ ఆర్ కేటరింగ్ టు దట్ ఇంటర్నేషనల్ క్రౌడ్. అండ్ ప్లాస్టిక్ సర్జరీ ఇస్ డెఫినెట్లీ బికమింగ్ a very viable option in India. Like aesthetic surgery or reconstructive surgery, we offer the efficiency of the Far East compared with
the what you call management of the West. So definitely we are a very good middle ground in terms of how we offer services, how fast we offer services, and how economical also we offer services. So India is a very perfect middle ground for both Western and Eastern populations who come for plastic surgery. I definitely feel plastic surgery is going to go to new heights in the future. Yes, ma'am. Yes, sir. So what are the biggest trends in aesthetic surgery available now, sir? Presently, ma'am, a lot of people have been going for non-surgical plastic surgery, but in surgical plastic surgery, facelifts are very common. A lot of things related to the face, blepharoplasty, that means manaki కంటికి సంబంధించిన సర్జరీ వేర్ వి మేక్ ద సాగింగ్ లిడ్, స్కిన్ కొంచెం లూజ్ అయ్యి కింద పడిపోతుంది కదా, దాన్ని పైకి లేపుతాం, కొంచెం అపియరెన్స్ బాగా వస్తుంది. నెక్స్ట్ యూ హ్యావ్ రైనోప్లాస్టీ. రైనోప్లాస్టీ ఎవర్ గ్రీన్, చాలా మందిని చూస్తాం ఫిలిం స్టార్స్ ని అందరినీ, వీ కెన్ మేక్ అవుట్ ఎస్ సటిల్ నోస్ చేంజెస్ ఉన్నాయి అని చెప్పేసి. అండ్ ఆబ్వియస్లీ మనకి ఈ మధ్యలో ఒబేసిటీ అనేది ఇస్ వెరీ ర్యాంపెంట్. సో పీపుల్ ఆర్ కమింగ్ ఫర్ లైపోసక్షన్ అనేవి, కొవ్వు తీయడం కానీ సర్జరీ ఏమంటారు లైపోసక్షన్స్. గైనకోమాస్టియా, మేల్ బ్రెస్ట్ ఆర్ మ్యాన్ బూబ్స్ అనేవి ఏం ఉంటుంది కదా సర్జరీ, అది కూడా చాలా పాపులర్ అయిపోయింది ఈ మధ్య. దీస్ ఆర్ ఆల్ కరెంట్ రన్నింగ్ ట్రెండ్స్ ఇన్ ప్లాస్టిక్ సర్జరీ. But how satisfactory is it doing aesthetic and doing reconstructions as plastic surgery? Ma'am, I always feel you cannot give a good aesthetic what you call final result unless you are compliant in giving good reconstructive final results. So multi reconstruction and aesthetics anedi, they are not two parts of a spectrum. Okay. They are always going hand in hand, Parallel ga ఎందుకంటే మీ రెస్పెక్ట్ ఆఫ్ ద టిష్యూ అనేది రీకన్స్ట్రక్షన్ వస్తుంది అండ్ ది సిమెట్రీ అనేది అస్థెటిక్స్ వస్తుంది. సో డెఫినెట్లీ both offer good satisfaction. Okay. But మీకు patient satisfaction అనేది obviously you get aesthetic patients who are more satisfied. Oh, okay. Yes, they are always more I thought satisfactory. it is the other way around, sir. No, man. I always feel reconstructive patients are more satisfied with their results because they have seen such bad trauma. Reconstructive people are more satisfied. More satisfied, Okay. yes. Yeah, Ma'am. They have seen such bad trauma. I mean, you give them a functional form-fitted structure. They are very happy. Sir, coming to academics part, చదివేది ఎక్కువ ఉంటుందా కంపేర్ టు అదర్ ఎంసీహెచ్ బ్రాంచెస్? ఎలా ఉంటుంది ప్లాస్టిక్ సర్జరీ ఎగ్జామ్ ప్రిపరేషన్? అది నాకైతే మ్యామ్ ప్లాస్టిక్ సర్జరీ చాలా వాస్ట్ అనిపించింది. ఇఫ్ ఐ హ్యావ్ టు కంపేర్, నాకు ఎంఎస్లో నేను మ్యాక్సిమం 3 or 4 బుక్స్ చదువుంటాను. ప్లాస్టిక్ సర్జరీలో ఆల్మోస్ట్ 12 బుక్స్ చదివాను నేను. ఎస్ మ్యామ్. సో అంటే ఇట్స్ నాట్ అబౌట్ ద నంబర్ ఆఫ్ బుక్స్, కానీ నాలెడ్జ్ చాలా వాస్ట్ ఉంది మేడం. బికాస్ ఎంత ఎవాల్వింగ్ ఫీల్డ్ అంటే ప్లాస్టిక్ సర్జరీ ఆర్ ఎనీ సర్జికల్ స్పెషాలిటీ ఫర్ దట్ మ్యాటర్, ఇట్ ఇస్ లాట్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ టు అబ్జార్బ్. ఓకే. సో చదివేది చాలా ఉంటుందండి. చాలా ఉంటుంది డెఫినెట్లీ. చెప్పాను కదా మ్యామ్, ప్లాస్టిక్ సర్జరీ నేను కూడా చెప్తాను ఇప్పుడు, ఇట్ ఈస్ నాట్ అ సూపర్ స్పెషాలిటీ, ఇట్ ఈస్ అ బ్రాడ్ స్పెషాలిటీ. ఓకే. ఇట్స్ అ బ్రాడ్ స్పెషాలిటీ. ఓకే. సో కమింగ్ టు వర్క్ లైఫ్ బ్యాలెన్స్, is plastic surgery a lifestyle friendly MCH or what do you say? Definitely, madam. If you are not inclined towards trauma or let's say more of burns. Trauma good ఉంటుంది కదా sir. Burns is a trauma only, no? Yes ma'am, burns and మన road traffic accidents and trauma గానీ, if you are not inclined towards that and you want to go only for aesthetics అంటే cosmetic surgery వైపు వెళ్దాం అనుకుంటున్నారు అనుకోండి, it offers very good work life balance because you set your hours, you have no emergencies to deal with. So you can definitely make your own time. Even with trauma, it is definitely manageable, ma'am. ఓకే. సో అంటే మిడ్ నైట్ ఎమర్జెన్సీస్ అలాంటివి వస్తాయి మేడం. కాకపోతే ప్లాస్టిక్ సర్జరీలో వెరీ ఫ్యూ యాక్చువల్ వాట్ యు కాల్ ఎమర్జెన్సీస్ ఆర్ దేర్ విచ్ రిక్వైర్ ఇమ్మీడియట్ సర్జరీ. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మనకి ఫింగర్ కట్ అయిపోయి దాన్ని రీఅటాచ్ చేయాలనుకోండి, అది డెఫినెట్లీ మిడ్ నైట్ కాల్ చేస్తే వెళ్ళాల్సి వస్తుంది. మనకి బ్లడ్ వెసల్స్ కట్ అయిపోయి బ్లడ్ లాస్ అయ్యి లింబ్ మొత్తం వాస్కులారిటీ ఆడిపోయింది అనుకోండి, దట్ ఈస్ అన్ ఎమర్జెన్సీ సర్జరీ. బట్ ఫ్యూ సర్జరీస్ కెన్ డెఫినెట్లీ వెయిట్. సో ఇనిషియల్ గా పేషెంట్ ని స్టెబిలైజ్ చేసే వరకు టైం ఉంటుంది, then you can go ahead. Definitely madam. Okay. Yeah. So how do you manage your stress? I mean, do you go for any co-curricular activities or any yoga, meditation? Do you do all that for your fitness, mental and physical fitness? Yes ma'am, I work out. At least I try to work out 4 or 5 times a week. నాకు స్పోర్ట్స్ అనేది ఇష్టము. సో బ్యాడ్మింటన్ అనేది I try to play at least once or twice a week.
I go for regular runs. Entire ma'am, the surgeon is made physically and mentally. సో మీరు మెంటలీ ఎగ్జాస్ట్ అయితే ఫిజికల్లీ మీరు పని చేయలేరు, ఫిజికల్లీ ఓవర్ ఎగ్జర్ట్ చేస్తే మెంటలీ కూడా ఎగ్జర్ట్ అయిపోతారు. సో ఐ ఫీల్ అ గుడ్ బాడీ అండ్ గుడ్ మైండ్ షుడ్ డెఫినెట్లీ వర్క్ హ్యాండ్ ఇన్ హ్యాండ్. డెఫినెట్లీ మనకి ఏంటంటే ఈ మధ్య చాలా మంది ఫిజికల్ ఫిట్నెస్ అనేది ఇగ్నోర్ చేస్తారు. సో that is a very important part which my professors also have told me in my MCH. In fact, my previous HOD, she used to work out every day in the gym after her work in the government hospital. Okay. So she used to tell, when you are young, you need to work out. మీ physical, మీ body గురించి మీరు definitely care తీసుకోవాలి అని చెప్పేసి. So for a person who is getting into MBBS now, మీరు అలాంటి పిల్లలకి ఏం మెసేజ్ ఇస్తారు సార్? అంటే ఇది they are heading to do super speciality and thrive properly. వాళ్ళు వాళ్ళ మెంటల్ స్ట్రెస్ ని బ్యాలెన్స్ చేసుకోవాలి, ఫిజికల్ ఫిట్నెస్ ని బ్యాలెన్స్ చేసుకోవాలి. స్ట్రెస్ అంటే ఏం లేదు, చదువుకోవడం వల్ల, కాంపిటీషన్ వల్ల, దట్స్ ఆల్. ఐఎమ్ నాట్ టాకింగ్ అబౌట్ అదర్ సైడ్, అదర్ స్ట్రెసెస్ అండ్ ఆల్. సో వీటి గురించి వాట్ ఈస్ ద మెసేజ్ యూ వాంట్ టు గివ్ టు దట్ మెడికోస్ ఫస్ట్ ఇయర్, సెకండ్ ఇయర్ MBBS స్టూడెంట్స్? వాళ్ళు ఏం మీ నుంచి తెలుసుకొని ఇన్స్పైర్ అయ్యి ఇలా అవ్వాలి అంటే వాళ్ళు ఏం జాగ్రత్తలు తీసుకోవాలి అని మీరు చెప్తారు? యువర్ మెసేజ్ టు దెమ్. To all my friends, all my colleagues and all my juniors, నేను ఒకటే చెప్తాను, రిమెంబర్ మీకు వన్ మెడిసిన్ ఇస్ నాట్ అ రేస్, ఇట్ ఈస్ అ మ్యారథాన్. సో మీరు మీ ఫిజికల్ ఎండ్యూరెన్స్, మీ మెంటల్ స్టెబిలిటీ అనేది, ఫ్యామిలీ హెల్త్ అనేది ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్. సో మీరు డెఫినెట్లీ మీరు ముందు వెళ్తూ ఈ 3 కాంపోనెంట్స్ని మాత్రం కీప్ ఇన్ మైండ్. అండ్ ఆల్వేస్ రిమెంబర్, మీరు మీ కాంపిటీషన్ మీ సొంత, మీరు కాంపిటీషన్, నోబడి ఎల్స్ ఇస్ యువర్ కాంపిటీషన్. సో ఎస్, ద జాపనీస్ కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ గెటింగ్ బెటర్ ఎవ్రీ డే అనేది డెఫినెట్లీ ఆ కాన్సెప్ట్ ఐ ట్రై టు కీప్ ఇన్ మై డే టు డే లైఫ్. అండ్ ఐ ఫీల్ ఆల్ ది యంగ్స్టర్స్ ఆల్సో షుడ్ డూ దట్. జస్ట్ ఏం లేదు, లిటిల్ బెటర్ ఎవ్రీ డే. మీరు ఒక రోజుకి ఒక 2 pages చదువుతున్నారు అనుకోండి, 3 pages నెక్స్ట్ డే. మీరు వర్కౌట్లో 15 minutes రన్నింగ్ చేస్తున్నారు అనుకోండి, 17 minutes నెక్స్ట్ డే. నో గ్రేట్ లీప్స్ ఆర్ బౌన్స్ ఆర్ నీడెడ్, లిటిల్ బిట్ బట్ కన్సిస్టెన్సీ. కన్సిస్టెన్సీ ఈజ్ ఎవ్రీథింగ్. సో మనకి ఆ కన్సిస్టెన్సీ అనేది, ఆ రొటీన్ అనేది డెవలప్ అయింది అనుకోండి, ఎవ్రీథింగ్ విల్ ఫాల్ ఇన్ టు ప్లేస్. అండ్ ఆల్వేస్ ఎట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ద డే, మీరు లుక్ ఎట్ ద పర్సన్ యూ వాంట్ యువర్ జూనియర్స్ టు లుక్ ఎట్. సో మీ సీనియర్స్ అనేది ఎట్లా ఉంటారో దట్ ఈస్ ఆల్ సెకండరీ. సో బీ ద పర్సన్ యువర్ జూనియర్స్ లుక్ అప్ టు, బీ కైండ్ ఆల్వేస్. దట్స్ అ వెరీ నైస్ మెసేజ్. సీనియర్స్ ఎలా ఉండాలి అనుకుంటున్నారు కాదు, మీరు ఎలాంటి సీనియర్స్ గా ఉండాలి, దట్ ఈస్ వాట్ సర్ ఇస్ ట్రైయింగ్ టు ఎంఫసైజ్ ఆన్. మీరు ఎలా ఉండాలనుకుంటున్నారు, ఎవరు మీతో ఎలా ఉండాలనుకుంటున్నారు, మీరు అలా ఉండాలి మీ జూనియర్స్కి, దట్ ఈస్ వాట్. సో మీరు ఏంటంటే ప్రాక్టీస్ స్టార్ట్ చేసే టైంకి ఏ మెంటల్ ఎనర్జీతో, ఫిజికల్ ఎనర్జీతో ఉండాలనుకుంటున్నారు అనే దానికోసం మీరు ప్రయత్నం MBBS ఫస్ట్ ఇయర్ నుంచే మొదలు పెట్టుకోవాలి. లేకపోతే మీకు ఆ లెవెల్ ఆఫ్ ఎనర్జీ, ఆ లెవెల్ ఆఫ్ సేమ్ థింకింగ్ ఉండదు, అలసిపోతారు ఈ జర్నీలో. సో దట్ ఈస్ వై టు మెయింటైన్ ద సేమ్ లెవెల్ ఆఫ్ కాన్ఫిడెన్స్, ఎనర్జీ, ఆ పేషెంట్స్ మీరు ఇండిపెండెంట్గా ట్రీట్ చేసేటప్పుడు ఉండాల్సినంత మెంటల్ స్టామినా రావడానికి డైలీ ప్రాక్టీస్ చేస్తూనే ఉండాలి త్రూ అవుట్ యువర్ జర్నీ టిల్ యూ రీచ్ దట్ ప్లేస్. దట్ ఈస్ వాట్ సర్ ఇస్ టెలింగ్. అది చేయడానికే మీరు ప్రాక్టీస్ కన్సిస్టెన్సీ అనేది అంత ఇంపార్టెంట్ అని ఎంఫసైజ్ చేస్తున్నారు. నేను అగైన్ మళ్ళీ మీకు క్లియర్గా అదే మళ్ళీ చెప్తున్నాను. దట్స్ ఇట్. సార్, వాట్ ఈస్ దట్ వన్ మిస్టేక్ విచ్ యంగ్ సర్జన్స్ షుడ్ అవాయిడ్ ఇన్ దిస్ ఫీల్డ్? నా సైడ్ నుంచి మ్యామ్, బీయింగ్ టూ అగ్రెసివ్ ఇన్ ద సెన్స్ దట్ నాట్ ఇన్ పర్సనాలిటీ బట్ హౌ యూ గో అబౌట్ యువర్ ప్రాక్టీస్. అంటే ప్రతి సర్జన్కి బయట వచ్చిన తర్వాత ఒక ఎనర్జీ వస్తుంది కి ఎస్, నేను ఒక సెట్ నెంబర్ ఆఫ్ పేషెంట్స్ని ట్రీట్ చేయాలి, సెట్ అమౌంట్ సంపాదించాలి. దట్ ప్రెషర్ ఇస్ ఆల్వేస్ దేర్. కాకపోతే ఆ ప్రెషర్లో మనము పేషెంట్ సెలెక్షన్ అనేది చాలా క్రూషియల్. ఎందుకంటే ఎర్లీ స్టేజ్ ఆఫ్ కెరియర్లో కానీ మనము ఇష్టం వచ్చిన పేషెంట్స్ని మనం ట్రీట్ చేసి ఆ కాంప్లికేషన్స్ని మనం హ్యాండిల్ చేయలేకపోతే ఇట్ ఈస్ అ వెరీ బ్యాడ్ థింగ్ టు డూ. సో మీకు ఆల్వేస్ ఒక ఇంపాస్టర్ సిండ్రోమ్ అనేది, ఐ థింక్, ఐ డోంట్ నో ఇఫ్ యూ హర్డ్ అబౌట్ ఇట్ మ్యామ్, బట్ దట్ ఇంపాస్టర్ సిండ్రోమ్ అనేది ఇట్ యాక్చువల్లీ వర్క్స్ అ లాట్ ఫర్ సర్జన్స్. am I doing enough or am I the right person for this kind of thing? ఆ డౌట్ అనేది ఉంటుంది మేడం. బట్ you always have to select your patients is what I always feel, and not overreaching beyond your capabilities, and obviously trying to maintain a little work-life balance should always be there for young surgeons. So
అగ్రెసివ్గా ఉండకూడదు. దట్ ఈస్ వన్ థింగ్ సర్ సెడ్ అండి. సర్జన్స్కి ఉండకూడని క్వాలిటీ అగ్రెషన్ ఉండకూడదు. బికాస్ పేషెంట్స్తో మీరు డీల్ చేస్తున్నారు. సెలెక్ట్ చేసుకునేటప్పుడు కూడా పేషెంట్స్ని మీకు ఎంతవరకు స్కిల్ ఉందో అంతవరకు మీరు న్యాయం చేయగలిగే కేసెసే తీసుకోండి. వేరేవి హ్యాపీగా వేరే వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళండి, అక్కడికి వెళ్ళండి, నాకు ఇది నేను చేయలేను అని చెప్పడంలో ఏం తప్పు లేదు. దట్ ఈస్ వాట్ సర్ ఇస్ సేయింగ్. Yes, sir. So, what advice you would like to give to the surgeon who is considering to switch to aesthetics from reconstruction? ఇటు నుంచి అటు వెళ్ళాలనుకున్న వాళ్ళకు మీరు గో హెడ్ అంటారేమో. Yes, definitely, ma'am. ఈచ్ టు దేర్ ఓన్. Each to your own, ma'am. Yeah. Because మనకి plastic surgery కి beauty again, ma'am. You can choose what you want to do. నువ్వు మీరు burns లో ఇంట్రెస్ట్ ఉంటే go for burns. Trauma, facial injuries, you can go for that. Cleft and craniofacial అనేది, you can go for that. Microvascular reconstruction అనేది, you can go for that. So it is the surgeon's choice at the end of the day. But it is మనకి ఏంటంటే ఫైనల్ frontier for any plastic surgeon is aesthetics, obviously. So definitely an early aesthetic practice ఇవాళ రేపు చాలా మంది చేస్తున్నారు. And I feel ఇప్పటి నుంచే బేస్ మనం బిల్డ్ చేసుకుంటే ఫ్యూచర్లో ఇట్ విల్ డెఫినెట్లీ హెల్ప్ us. సో ఎస్థెటిక్స్ అనేది వచ్చిండడం వెరీ ఇంపార్టెంట్. Yes, దట్ ఇస్ వాట్ యు ఆర్ సేయింగ్. ఓకే, yes sir. సో ఈస్ ప్లాస్టిక్ సర్జరీ మోర్ అబౌట్ స్కిల్ ఆర్ మార్కెటింగ్? అంటే వన్ వర్డ్ లో మీరు ఏం చెప్తారు సార్? బోత్ అని చెప్తారు. Definitely both. Like you already told actually. Yes. Two S's, skill and social media. Yes, social media, definitely, madam. Yes sir. Do you think social media is creating unrealistic standards, sir? ఇది ఆల్రెడీ మనం యాక్చువల్లీ మాట్లాడినాము. అంటే మనకి ఏంటంటే మ్యామ్, ఐ టోల్డ్ యూ ద థింగ్ ఇస్ దేర్ ఆర్ మనకి కొంతమంది సర్జన్స్ ఉన్నారు హూజ్ వర్క్ ఇస్ సో ఆర్టిస్టిక్, సో ఎక్సలెంట్ దట్ వీ థింక్ అరే దిస్ ఇస్ ఏఐ అనుకుంటాము. బట్ వన్ థింగ్ ఇస్ there are very few surgeons who achieve that level of excellence, mainly because of their training, their discipline, and their commitment to their work. For a junior level surgeon to reach that level, it is going to take some time. And my thing ante, so age of social media, filtering, editing, or AI, whatever it is, my has changed the perception of how beauty standards are in India, at least, that's for sure. మనకి ఏంటంటే గ్లోబల్ ఎక్స్పోజర్ అయిపోయింది మేడం. వీఆర్ సీయింగ్ పీపుల్ కొరియా నుంచి, జపాన్ నుంచి, మిడిల్ ఈస్ట్ నుంచి, యూఎస్ నుంచి. దేర్ స్కిన్ టైప్స్ ఆర్ ఆల్ డిఫరెంట్. వి ఆల్ హ్యావ్ లైక్ పర్ఫెక్ట్ స్కిన్, గుడ్ హెయిర్, నైస్ నోజెస్. అవన్నీ చూసి చాలా మందికి ఆ బాడీ డిస్మార్ఫియా అనేది, నేను వేరే శరీరంలో నేను ఇట్లా ఉండకూడదు, నేను ఇంకా మంచిగా కావాలి, ఇంకా అందంగా ఉండాలి అని చెప్పేసి. బట్ ఐ ఫీల్ మ్యామ్ ఎవ్రీ పర్సన్ ఈస్ బ్యూటిఫుల్. అందరికీ స్లైట్ ఇంపర్ఫెక్షన్స్ ఉంటాయి. దేర్ ఇస్ ఒక కోట్ ఉంది మ్యామ్, ఇఫ్ ఐ కెన్ యూజ్ సే ఇట్ ఇన్ ఇంగ్లీష్. మనకి వర్డ్ సిన్సియర్ అనేది ఇట్ కమ్స్ ఫ్రమ్ అ లాటిన్ వర్డ్ సిన్సెరా, వితౌట్ వ్యాక్స్ అనేది. సో అట్లా ఎట్లా అంటే పాతకాలంలో మార్బుల్ స్టాచ్యూస్ కట్టేవాళ్ళు, ఆబ్వియస్లీ మార్బుల్ కార్వ్ చేసేటప్పుడు ఇంపర్ఫెక్షన్స్ వస్తాయి మార్బుల్లో. టు కవర్ ఇంపర్ఫెక్షన్స్ వాళ్ళు క్యాండిల్ వ్యాక్స్ యూస్ చేసేవాళ్ళు. సో the artist who used to make the sculpture in marble without imperfections, dani sincera anevallu. So that is the word without wax. The English word sincere has come from that. So allanti standard manam set cheyalanedi, it is very difficult. I feel everybody manaki should accept their own beauty and obviously go for enhancements. Nobody is going to say no, I'll be the happiest person. But yes, don't stretch your what you call beauty. Everyone's beautiful in their own right, and they should continue to do so. That's very well said. So thank you so much for your time, sir. I think you have given valuable insights. చాలా యూస్ఫుల్ విషయాలు చెప్పారు. MBBS వాళ్ళకి ఒక ఇన్సైట్ ఇచ్చారు ప్లాస్టిక్ సర్జరీ అంటే ఏంటి అని. ఏమి తెలియని వాళ్ళకి ప్లాస్టిక్ సర్జరీలో ఇంత ఉందా అని ఒక ఐడియా ఇచ్చారు. అండ్ ఆల్సో సర్జన్స్ ఇప్పుడు MS చేసే వాళ్ళకి ప్లాస్టిక్ సర్జరీ తీసుకోవడం వల్ల ఎలా ఉంటుంది ఒక సమ్మరీ లాగా చెప్పారు. సో వెరీ యూస్ఫుల్ podcast I feel, sir, for all the viewers. Also thank you so much for your time, sir. I know it's very valuable. You've come and you've shared all your information with us. Anything else you want to tell, sir? You want to add on? Oh no ma'am, I would like to thank you for this opportunity, madam. మీరు ఒక ప్లాట్ఫామ్ ఇచ్చారు మాట్లాడడానికి. బికాస్ జనరల్ పబ్లిక్కి ప్లాస్టిక్ సర్జరీ అనేది చాలా లిమిటెడ్ నాలెడ్జ్ ఉంది. అండ్ మనకి బయట ఆల్మోస్ట్ లాట్ ఆఫ్ పీపుల్ దే క్లెయిమ్ టు బి ప్లాస్టిక్ సర్జన్స్, కానీ నిజంగానే అట్లా చేసినా లేదా తెలియదు. ఎస్థెటిక్స్ మీద కూడా చాలా మంది ఇప్పుడు ఈ మధ్య పార్లర్స్ కానీ వేరే చోట్ల కానీ ఎంకరేజ్ అయిపోతున్నారు. అండ్ ఎస్,
పబ్లిక్కి తెలియాలి ప్లాస్టిక్ సర్జరీ అనేది జస్ట్ కాస్మెటిక్ వర్క్ అనేది కాదు, ఇంకా స్పెక్ట్రమ్ ఉందండి. ఐ జస్ట్ వాంటెడ్ టు ఎడ్యుకేట్ ద పబ్లిక్ అండ్ హోప్ఫుల్లీ మై జూనియర్స్ ఆల్సో ఆన్ దిస్ మ్యాటర్. And thank you very much, madam. It's been a great talk. It has been a thanks. It has really been very valuable information ఇచ్చారు మీరు. దీని గురించి తెలియని వాళ్ళకి చాలా యూస్ఫుల్ గా ఉంటుంది. Thank you so much for your time, sir. And viewers, మీకు ఎలా అనిపించిందో కామెంట్స్ లో రాయండి. And also నచ్చితే లైక్ చేయండి, షేర్ చేయండి, and also please subscribe for more such useful videos. Thank you so much. Namaskaram. Namaskaram.